English and Russian. How you want. Я знаю, что у нас очень много ребят из Китая, у нас разница во времени 5 часов, и мы будем стараться, да, многие из других стран и городов, у нас такая международная получилась секция, это здорово, да? We know that you have the difference in time, and we will try everyone to have a possibility to present his or her presentation in time. So the first one is a participant. Just a moment. It is Yu Ye Yanfeng. Yanfeng, please. If you want here, you can sit down. Anyway, 6. Good day, colleagues and dear friends. Today, the topic of my group is telling China stories from an interlingual didactic perspective, a comparative studies of idioms in Chinese and English. And today we'll begin with an introduction and the purpose of this study. And then I'm going to introduce the methodology, and the team members would introduce the results of this research to you. And then the conclusion is proposed to the audience. Right. And English course in the universities in China generally is considered as a foreign language, but actually nowadays the disputes between the researchers in China is whether it's a foreign language course or a second language course. As a foreign language course, generally the content was teaching was about what's the weather today, what kind of food do you like in China, what kind of food do you like in Great Britain. But for the second language, the main purpose for the learner is to use this language to be the tool, the media in the academic communication and maybe the scientific and technology promotional communication in future. So that's why in this research, we considered the general English course in universities in China as a kind of second language course, not a foreign language course anymore. So it means the teaching purpose and cultivation plan is totally changed. And the aim of this article is to matching the idioms of in English with the counterparts expressions in Chinese. These two languages are totally different. That's why we seldom could got some very matching reference materials in the field of second language acquisition in other languages. Because Chinese, the language, is trying to deliver a meaning with graphs. It means it's the meaning of a graph. For example, this is people, people, 人, in Chinese character. But if a person is stretching out, that is mean big. A person is stretching out, that is big. So that's the meaning of it. Pronunciation of the language is another system. So if someone is trying to pick up Chinese as a foreign language, just a moment. Excuse me. Oh, somebody recorded us. Oh, that's great. Sorry, darling. Just a moment. It's okay. Bye. Sorry. It's okay. All right, let's come back. So in learning Chinese, to pick up the language meaning and to pick up the pronunciation are two different systematic learning process. And the meaning, the aim of this article is to matching the idioms in English with their counterparts expressions in Chinese. Although there are not 100% matchings between these two languages, because one is from the pronunciation, the other one is from the meaning. But we are still trying to use one of the language or say something in the culture of China to
facilitate the winning of the second language acquisition in English. And the objective is to define and comprehend the concept of the culture and language in the domain of interlingual didactics. That means if we consider a foreign language course into the second language acquisition, then SLA, then it means the interaction between this first language and second language should be considered. And the subject is to explore an applicable pattern of translation of the idioms between English and Chinese, which accommodates different culture harmoniously, and to lead the learners to progressive achievements in employing English in real-time cross-cultural communication. The methodology employed in this research is the bibliometric mapping analysis. By analyzing 384 papers published on Scopus, concentrating on the SLA and the teaching in China about the general English courses. Here are the heated discussing words. And these publications are mainly then and indexed on Scopus from 2019 to 2023. As is shown in the graph so far, the cognitive and social views on SLA balance in the power of the academic researchers. And the sentiment analysis, deep learning here, and also the depression, yes, here, and stigma were shown on these discussions. But also, meanwhile, we could see with the interpret of the language as a psychological phenomenon, that is a kind of the school of cognition of SLA. On the contrary, cultural adaptation here, and also the to consider the systematic review and also the say the social media thing are also considered as some of the key elements in the studies of SLA. That is the school of teaching a foreign language into a system mode of the cultural surroundings. Okay. And then we're going to introduce some of the comparable or the matching idioms in English and Chinese. That's the results of this research, just some parts of these results. Our first speaker, now I'm going to give the microphone to Fang Zixuan. Achilles' heel. In Greek mythology, when Achilles was a baby, it was foretold that he would die in battle. To prevent his death, his mother satyrs took Achilles to the river Styx, which was supposed to offer power of invincibility, and dipped his body into the water. But as satyrs held Achilles by the heel, his heel was not washed over by the water of the magical river. Achilles grew up to be a man of war who survived many great battles. But one day a poisonous arrow shot at him was lodged in his heel, killing him shortly after. Still, Achilles is remembered as one of the greatest fighters who ever lived. The use of Achilles' heel as an expression used for an area of weakness, vulnerable spot dates back to 1840, with important use in St. Coleridge's island that venerable heel of the British Achilles. In Chinese, the venerable spot of a person or an organization is called 软肋, meaning soft rib. Thank you. And Wenxi. Guo Wenxi, please.
Rishi, turn on your microphone. Yes. Another example is one song, which is a metaphorical phrase for a final gesture, effort, or performance given just before death or retirement. The phrase refers to an ancient belief that the mute swan is completely silent during its lifetime until the moment just before death, when it sings one beautiful song. In modern communication, this idiom is used to refer to the last but perfect performance of a musician or the last masterpiece of an artist of painting. In Chinese, its counterpart expression is 绝唱, literally meaning the singing before death or the last singing. Thank you. And Ziyu. In Great mythology, Procrus was a rogue smith and bandit from Attica who physically attacked people by secreting their cars of ledges so as to force them to fit their saddle and bed. In general, when something is progress, difficulties or diseases or poverty are fated to an arbitrary stand. In Chinese, there is an idiom, 削足适履, literally meaning cutting the feet to fit their shoes. It refers to the situation when others experience and mechanically a place when the individual will predict. Thank you. And Chengxi. Hello. In Greek mythology, Cassander, as in known as Alexander, was the daughter of King Priam and Queen Hecuba of Troy. A beauty caused Apollo to grant her the gift of prophecy. In an alternative way, she spent the night at Apollo's temple, at which time the temple snake licked her ears clean, so that she was able to hear the future. However, when she did not return her love, Apollo placed a curse on her, so no one would ever believe her predictions. She is a figure both of the epic tradition and of tragedy, where her combination of deep understanding and powerlessness exemplifies the ironic condition of humankind. Cassandra complex is a terminology in psychology referring to individuals who experience physical and emotional suffering as a result of distressing personal perceptions, and who are disbelieved when they attempt to share the cause of their suffering with others. 杞人忧天 is a story of ancient China. A man from the state of Qin constantly feared that the sky would collapse, the earth would sink, and human beings would have no place to dwell on. Thereupon, he was too anxious to eat or sleep well. Hence, 杞人忧天 could be the substitute of Cassandra complex in Chinese. And the last story for Ning Yang. It is recorded that those held a banquet in celebration of the marriage of Orpheus and the death. However, Eros, goddess of discord, was not invited, for she would have made the party unpleasant for everyone. Angered by this snub, Eros arrived at the celebration with a golden apple from the garden of the Hesperides, which she threw into the proceedings, upon which is the inscription. 3 goddesses claimed the apple: Hera, Athena, and Aphrodite. They asked those to judge which of them was the fairest, and eventually he, reluctant to favor any claim himself, declared that Paris and a children mortal would judge their cases. That it happened that with Hermes as their guide, the 3 candidates confronted parents on Mount Ida. Each goddess wanted to be judged the
fairest. So well, parents inspected them. Each a time told with his power to brave him. Hero offered to make him king of Europe and Asia. Athena offered wisdom and skill in war, and Aphrodite, who had the chariots and the hurry to enhance her charms with flower and song, offered the world's most beautiful woman. This was Helen of Sparta, wife of Greek king Menelaus. Paris accepted Aphrodite's gift and awarded the apple to her. Receiving Helen as well as the admiralty of the Greeks and especially of Hera. The Greeks' expectation to retrieve Helen from Paris in Troy is the mythological basis of the Troy War. 红颜祸水 is a perfect match of Helen in Troy. Literally, it means a extremely beautiful woman causing calamity to a country. Thank you. And now we also know the name of golden yablaka. Sorry, I don't know how to read golden. I just know the meaning. And higher education system must be prepared for the unprecedented changes on the route of the global cooperative development and international exchanges. Actually, now there is a very new term came into the fields of the didactic studies, that is globalization, combining globalization and localization together. So it also got some hint in this field, I think, and to consider a foreign language teaching or the second language acquisition from the perspective of the interaction between cultures and languages. So only with the enhanced cultural and lingual competence could the young talents of China to be ready to spread the authentic stories to China and to avoid the misreading of Chinese culture and the society of China. And thank you very much. And your questions would be fully appreciated and welcomed, please. Please. It's not necessarily about this subject exactly, but I wanted to know if there are any other foreign languages that are studied as a second language now in China. A lot. Russian and also Japanese, Korean. So are they becoming established as English? No. That's the truth everywhere, I think. Because the majority of the, say, academic materials or the scientific communicative, say, journal articles are written in English. 90%, over 90% of them, I think. Please. Thank you for your quality. Thank you for your listening. I want to ask you about when you say second language. Yes. Ability to treat that second language. So do you mean that it is mandatory to study English in China? Yes. Nowadays, yes, Yeah. yes. In China, I think 6 or 7 years ago, maybe my Chinese colleague could correct me. Before the reform in the field of foreign language teaching in universities, is compulsory for undergraduates to pass level 4. That is quite a different. We call it band 4 exam, the TEM4. No, band 4 examination in China to pass this English qualification exam to win their bachelor degree. But now it's compulsory. It's compulsory. National. Which level that English is? Not only English, but also for Japanese, but the level is different. For Japanese, I know that the highest level is level 1, but for English, the highest level for university students is level 6. So it's different counting, but still.
evaluation, but I'm talking which level, which grade that a student starts to learn English. In which grade? Grade 1 or grade 2 or grade 2? That is, students begin to pick up English as a second language, or say the foreign language at the beginning from their, I think the fifth year or the fourth year in their primary school, but it's changing locally everywhere. But I'm not quite sure whether there is a standard in the primary school teaching system. But meanwhile, in the universities, when a student pass the national examination for the entrance for the entrance of a university or college, that means he or she has already learned English for at least 10 years. At least 10 years, because these two languages are too different. So for Chinese, it's very difficult to pick up a language coming from letters, say pronunciations. And meanwhile, in universities, the compulsory years of learning general English are 2 years. The first 2 years, and then it's totally reliant on the young talent, him or herself, to pick up something more profound in this language. Let's say to use it as a second language. Thank you very much for your question. And thank you. And I understood one thing, that the second year, Li opens all sections. You know, I admire her. Really, I admire her. She is the associate professor of the University of Science and Technology of Leonin. Yes, yes. Right. Thank you very much. I even forgot to introduce myself. Sorry. That she now she is in Russia, but she reaches her students and get on her notes from Russia. My poor students. Sorry, my friends can come. My friend. Okay, no problem. Please, tell. Please come here, please. So, thank you. It was very interesting about it. The thing is, attracts all the time attracts. So, the next one, excuse me. Next one, I will try to go according our program. It is just a moment. Tell me, please, is Mambaeva Saltanat Kanatbekovna here? Tell me, please. I will try to find her. Скажите, пожалуйста, Салтанат Канатбековна здесь находится сейчас или нет еще? Пока нет. Хорошо. Тогда мы пойдем дальше. Я с огромным удовольствием представлю слово нашему глубоко уважаемому гостю Светлане Владимировне Кудре, Санкт-Петербургский государственный университет. Сейчас, моя хорошая, я вам включу. Так, у меня ушла. Так, сейчас, моя хорошая. F5. Вам нужен компьютер, да? Я буду переключать. Замечательно, пожалуйста. Больше примеров. Есть время прокомментировать, к сожалению. Мне нужно сидеть за компьютером, чтобы обращаться и к аудитории, которая там. Как вам удобно? Я могу сидеть, мне удобно сидеть. Уважаемые коллеги, я вот переключусь на русский перевод нашего исследования, потому что мое выступление будет по-русски. Я вам расскажу о том исследовании, которое мы только начали, но оно уже стало очень интересным для нас, и я надеюсь, вам тоже будет интересно его слушать. Виктор Петрович Голышев, знаменитый переводчик, сказал однажды такую фразу. Когда они обсуждали трудности художественного перевода. Что только не предлагали его собеседники.
Он сказал такую фразу. Вот в чем трудность, буквально. Там холодная некоторая пелена есть. Это то, что по-русски плохо получается, когда переводишь с английского. Они говорят, англоязычные персонажи, на большем расстоянии друг от друга. И мне кажется, что Виктор Петрович задал очень интересную целую такую вот прямо область исследований, потому что я просмотрела много монографий и учебников по методике преподавания перевода, по переводу, и я увидела, что до этого никто не доходит. То есть обычно действительно, как сегодня на пленарном заседании говорили, говорится о трансформациях, говорится о синтаксических соответствиях, о лексических соответствиях. Прагматику упоминают, но ей глубоко не очень занимаются. Но у Анатолия Давидовича Швейцера я нашла хороший подбор примеров коммуникативно-прагматических соответствий. И, пожалуй, пока все. Вот. И мы решили посмотреть, как это работает на одной из... как поисследовать область, которую Виктор Петрович задал одной фразой. И мы решили посмотреть, как это работает на примере категории импозитивности. Я решила выписать определение импозитивности. Это довольно широко сейчас исследуемая языковая категория. Буквально подразумевают ученые, кстати, определение найти не так легко. Буквально исследователи понимают следующее. Коммуникативное давление, ассоциирующееся с угрозой лицу. При этом лицо понимается как в социологии. Социальная ценность, которую каждый утверждает в процессе коммуникации с другими и которая принимается остальными. То есть это некий социальный конструкт, некий образ себя, как ты его выстраиваешь в коммуникации, когда ты общаешься с людьми. По-моему, очень интересная категория. И вот что интересно, когда мы учим студентов переводить какие-то простые фразы, передайте соль, пожалуйста, да? Мы просто учим их, и мы учимся, да, сами, когда изучаем язык, мы учим формулы, мы знаем, что нужно подобрать функциональный эквивалент. Этого достаточно. А вот когда речь заходит именно о художественном переводе, и здесь я возвращаюсь к Виктору Петровичу, то там ситуация сложнее, потому что вот это импозитивное высказывание, которое содержит импозитивность, то есть коммуникативное давление, с ней надо повозиться. Ее нельзя перевести просто формулой, потому что какие-то нюансы этой фразы могут оказаться характеристикой персонажа, могут сигнализировать о расстоянии, на котором эти персонажи друг от друга находятся. То есть это может быть важным эстетическим объектом. Мне кажется, это очень интересная постановка исследовательской задачи. Мы узнаем таким образом, как мыслят. То есть получается, что если речь идет о переводе художественном, то есть это носители языка сели и хорошо подумали. А как еще можно вот это вот сказать? В данном случае у нас будут фразы, которые содержат давление, угрозу даже иногда, на нашем родном языке. Почему еще импозитивность интересна? Потому что масса исследований существует, которые подтверждают, что доминантой, такой культурологической, лингвистической известной доминантой является не импозитивность в английском языке, не импозитивность. Жалко, что я не написала это слово большими буквами. Для них это очень важно. Что делать переводчику? Вот что должны делать переводчики в такой ситуации? А персонажей охарактеризовать нужно. Поэтому я сейчас вам просто приведу несколько примеров наших любимых, где будет ярко представлено то, что мы уже нашли, и потом я в заключении скажу, куда мы собираемся двигаться дальше. Ну, вначале мы задумались над тем, как, собственно, мы должны понять, в чем выражена эта импозитивность, что конкретно, какие конкретные элементы текста они должны приводить, на что они должны обратить внимание, чтобы эту импозитивность хотя бы начать передавать. И мы поняли, что внутри, мы сейчас будем находиться внутри художественных миров, безусловно, я не буду больше к этому возвращаться, просто рассматриваем эти ситуации, как бы, если бы они были реальными, понятно, что это художественное произведение. Оказывается, если смотришь на предложение, ну так, где здесь импозитивность? Она может, например, заключаться в том, что, оказывается, один из этих персонажей вышел за рамки своей коммуникативной роли.
Ну, например, если начальник начинает фамильярничать со своим подчиненным, то это очень сильное давление на подчиненного. Так нельзя. И этот подчиненный начинает чувствовать коммуникативное давление в этот момент. То есть, следовательно, здесь ситуация даже не в том, что в тексте написано, а в том, какое соотношение между этими персонажами задано их коммуникативными ролями. Например. Другой пример. У меня есть даже целый список ситуаций, мы их по-разному назвали, мы не будем... Вот это мы назвали это выход из роли. Я не буду комментировать весь список, потому что это большое исследование. Чуть. Давай ситуации перевоспитания. Вообще воспитание – это очень проблематичный вид коммуникации, и даже слово «воспитание» плохо переводится на английский язык. Но вообще это ситуация, когда, во всяком случае, у нас она чаще всего ассоциируется с взрослый ребенок, уж никак не взрослый. Поэтому, когда взрослый человек начинает по каким-то причинам воспитывать взрослого человека, это тоже ситуация коммуникативного давления. И там нужно быть очень аккуратным, если хочешь что-то взрослому внушить, нужно быть очень аккуратным в выборе языковых средств. Это известно. Проработка, замечательный совершенно сценарий. И я сейчас уже перейду к нашему материалу. На самом деле мы решили поисследовать эту категорию на материале переводов произведений Булгакова и Зощенко. Вспомните их персонажей. Они очень позитивные. Вспомните Филиппа Филиппыча. Это просто сама им позитивность. И даже в английском тексте, когда характеризуют Филиппа Филиппыча, переводчики англоязычные, они используют слово imposing. Вспомните перепалки на кухне в коммунальной квартире у Зощенко. Сплошная импозитивность. И поэтому мы решили посмотреть именно на этом материале. Причем вот эта вот динамика, социально-ролевая динамика, она в фокусе. Переводчик не может отбрыкаться. Переводчик не может сказать: ой, ладно, я так это вот как-нибудь переведу. Нет. Там основной ценностный конфликт вот этих вот борющихся за доминирование социальных классов, он и передан в этих диалогах, их нельзя опустить, нельзя нюансы утаить. И вот поэтому там очень замечательный такой сценарий мы заметили, и это есть уже у других ученых, проработка. Это когда идеологические какие-то аргументы человек приводит для того, чтобы отстоять свою позицию. Их очень много. Ну, вот это вот самые такие яркие. Я вам сейчас покажу, что нам уже интересно. Так, я начну с примера вот этого. Давайте прочитаем его. Это из рассказа Зощенко. Разговаривает милиционер и свидетельница. Милиционер-свидетельница говорит: обожди, тетка, сказал милиционер. Не тебя ведь пихнули. Спросят тебя, вали помалкивай. А хотя бы и меня, говорит тетка. Ну и дальше он обращается уже к потерпевшему, причем на «вы», заметьте. Да? Это вас пихнули, говорит он потерпевшему. Теперь давайте посмотрим на английский текст, что получилось у переводчика. Wait a minute, woman, said the militiaman. It wasn't you who was shoved. We'll speak to you later. Just be quiet for a moment. Давайте попробуем понять, что вообще здесь произошло. Здесь, как вам кажется? Ну, понятно ли, что здесь импозитивность реализует? За счет чего? За счет того, что милиционер вышел за пределы своей формальной... Сами директивы в речи милиционера не являются коммуникативным давлением, потому что это его функция. Ну, ему по протоколу положено говорить людям, что им делать. Они никому не оскорбляют, никому не наносят ущерб. Но если он начинает позволять себе вот эти вот фамильярности, если он добавляет субъективную оценку, а здесь он добавил субъективную оценку, он назвал ее тетка, это дерогатив, он на «ты» с ней, значит, он как-то ее оценил ниже себя уже в этой коммуникации. Вали помалкивай, это вообще просторечие, граничащее уже с обсценной лексикой, да? То есть здесь есть субъективный компонент отрицательной оценки всего этого. Давайте посмотрим на английском. В английском тексте есть в лексике субъективный компонент отрицательной оценки? Пожалуй, что к слову woman, да, можно придраться, потому что здесь он дает ей оценку по гендерному признаку, и это как бы он использует как аргумент, чтобы она замолчала. Некрасиво, но в принципе больше ничего нет.
И что? Получается, что переводчик плохой переводчик? Хороший вопрос, правда? Вот, мне кажется, ну, как нам представляется, что функциональным эквивалентом коммуникативного давления здесь является выход в неформальный регистр формальной ситуации, сам выход. То есть он не представлен на лексическом уровне, но он представлен на ситуативном уровне, и читая англоязычный человек, который читает это, он понимает, что это ужас. Когда милиционер разговаривает, переходя вот на это woman, то это коммуникативное давление очень серьезное, которое, может быть, нам не оценить, как носителям русского языка, но которые вполне могут оценить носители английского языка. Для этого, конечно, нужен когнитивный эксперимент дополнительный. Об этом я скажу немножко позже. Давайте посмотрим еще один пример. Ой, не тот. Это говорит приемщик посылок клиенту на почте. Это тоже рассказ Зощенко. Слабая тара не пойдет, сымай обратно, говорит он ей. Давайте посмотрим, что получилось. Есть коммуникативное давление? Мы всегда с этого. Есть коммуникация? Конечно, есть. Чем оно выражено? Ну, выражено вот этими вот просторечиями. Он как бы навязывает клиенту какую-то свою вот эту просторечную, какую-то понебратскую манеру общения. И это и создает коммуникативное давление. Правда же? Смотрим в английский текст. The packaging's loose. We can't accept it. Take it back. Здесь есть коммуникативное давление. Люди, которые хорошо говорят по-английски. Ну, смотрите, да, он убрал абсолютно, во-первых, на лексическом уровне, опять он убрал все просторечия. Я ничего не вижу. А за счет чего тогда здесь передано коммуникативное давление? Еще раз обратите внимание. Это приемщик посылок на почте говорит клиенту. А? Может быть, take it back. Или за счет себя присоединяет ко всей этой организации. У нас есть еще одно предположение, которое мы обязательно протестируем на носителях языка, потому что мы только начали этим заниматься. Здесь нет please. Да. Потому что please – это маркер просьбы. Когда тебе на почте даже, да, в ситуации оказывания услуг, please, даже если человек очень раздражен, он тебе скажет take it back, please. То есть это просто маркер вот того, что он тебя попросил вообще. Take it back не бывает. Это ужас. Правда же? Вот для носителя английского языка. Но, правда, размер ужаса хотелось бы измерить. То есть вот это то, что хочется померить, опять-таки, в ходе когнитивного тестирования при участии носителя языка. Как это для них? Так, теперь я вам покажу вот этот пример. Здесь нам кажется, что снижен уровень импозитивности. Смотрите, по-русски он говорит, это говорят два пассажира. Один другому говорит, вы, говорит, будьте добры, осторожнее тут ездите. Это они едут в транспорте. Нормальная фраза, когда пассажир говорит так пассажиру. Что в ней ненормального? За счет чего здесь оказывается коммуникативное? Мы чувствуем здесь коммуникативное давление? Я думаю, что даже, ну, в смысле не даже, ну, те, кто изучал нормативный, формальный русский язык, согласятся со мной, что будьте добры, так говорит агент дискурса институционального, да, так говорит человек, который уполномочен попросить. Будьте добры, предъявите билет, будьте добры, да, то есть это может сказать милиционер, это может сказать кондуктор, это может сказать водитель, это не может сказать пассажир пассажиру. То есть тут как бы один пассажир становится над другим пассажиром и начинает ему рекомендовать. То есть прагматически это рекомендация, институционально. Ну, давайте теперь посмотрим, что сделал переводчик. Переводчик использовал глагол пропозиционального отношения hope. Что вы знаете про I hope? Вообще смешно, правда, получилось? I hope, he said, you will travel carefully around here. Но при этом она не такая настойчивая, эта просьба, правда? Потому что будьте добры, осторожнее тут ездите, это прямо очень серьезно, это рекомендация сверху.
I hope you will travel – это рекомендация на одном уровне, но у нас есть предположение, что возможно, и это тоже надо проверить, возможно, так говорят взрослые детям в раздраженном состоянии. Вот это те вопросы, которые мы будем задавать носителям. Если у вас есть какие-то другие дети, скажите мне обязательно, насколько силен этот I hope. Я узнала про I hope очень много из этого исследования. Смотрите. Подавись этим стаканом, бери его. Это говорит хозяйка гостю. Ну, разве хозяева с гостями... Ну, во-первых, да, здесь опять выход из коммуникативной роли. Мы надеемся все-таки, что хозяева с нами вежливы в среднем, в основном это норма. Но вообще-то это еще и проклятие. Да? Подавись – это проклятие, когда ты желаешь беды другому. Но здесь вообще нет никакой дистанции коммуникативной. Тут уже ты думаешь, что ты осуществляешь воздействие на человека. Непосредственно, ну, словом. Но следующий этап только кулаком стукнуть. Вот. Поэтому ни о какой дистанции речь не идет. Что делает переводчик? Он создает эту дистанцию опять вот этим глаголом I hope. Отодвигает, да, себя как бы отсюда, из этой ситуации, себя выводит. I hope you choke on the glass. Have it. По-моему, тоже смешно получилось. Но это нам в то же время какую-то информацию про I hope сообщает. То есть получается, что носители английского языка рассматривают структуру, ну, грубо говоря, I hope you, как очень сильную, очень импозитивное, очень давящее, коммуникативно давящее высказывание. Да, то есть это является одновременно для нас еще и информацией дополнительной об английском языке. Ну и несколько примеров на то, где, безусловно, вот эта дистанция, о которой говорил Голышев, увеличена. Вот посмотрите, как мне кажется, если вы увидите, что она сокращена, это очень смешно, докушивайте, говорю, гражданка, заплачено. Это говорит кавалер даме. Он ее решил сопроводить, угостить, но, видимо, не знает, как с ней общаться. Докушивайте, заплачено. Как вам кажется, что здесь? Здесь есть импозитивность. Здесь еще и вводится какая-то странная норма, что раз заплачено, значит докушивайте. То есть в оригинале это требование, подкрепленное аргументом. А посмотрите, что получилось у переводчика. You may finish it, citizen. Это гражданка. It's paid for. Это требование. You may finish it. Мне кажется, что это разрешение у него получилось. То есть он сменил прагматический уровень, прагматическую, как бы, ну, вот это вот коммуникативное давление абсолютно очевидным образом. Так. Это когда человек в пижаме пришел в театр, его увидели. И, значит, ему приятница говорит, довольно неловко вам в таком отвлеченном виде в театр ходить. Она как-то хотела бы ему сказать, что в пижаме в театр приходить не очень хорошо. И у нее получилось такое категоричное высказывание. Если здесь импозитивность, она как-то проявляется, мы ее видим. Это перевоспитание уже, это немножко другой тип ситуации, да? Это когда взрослый человек подбирает слова, чтобы как-то дать понять, что все не очень хорошо. Смягчил, он здесь задал вопрос, да? И получается, что вот такая прямая критика в виде утвердительного предложения не годится для англоязычной культуры совсем. Даже чтобы передать комичную тетеньку, которая критикует другого человека. Ситуация сама по себе недопустимая. Так, еще пару примеров. Это Филипп Филиппович Преображенский, знаете? Только попробуй, я тебе съем. Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Это так говорит работодатель со своей прислугой. Это недопустимо совершенно, потому что уровень вежливости, видимо, предполагается совсем другой. Это как раз ситуация начальник-сотрудник, да, когда начальник не имеет права категорически. Я понимаю, что, наверное, вероятно, Булгаков имел в виду
что у них отношения как у отца и дочери. Там вот, и, видимо, у нас в культуре принято так разговаривать с детьми, я не знаю, но он очень импозитивный во всех своих проявлениях, и в том числе в общении с Зиной. Только попробуй, не смейся. Смотрите, это уже какой-то военный дискурс. Не смейте, да? Что получилось в английском языке? Значит, обратите внимание, что ни один переводчик не перевел «я тебя съем». Ни один. Первый переводчик перевел, ну тут два перевода сравнивали. Первый переводчик написал «I will eat you». What? Это вообще не то, да? «Я тебя съем» — это угроза. А I will eat you, ну это, конечно, угроза, но это как бы абсурдная какая-то угроза. «Я съем тебя» — это смешно. Да? Это другой эффект получается, эстетический эффект другой. И второй переводчик просто опустил эту фразу, он ее не понял, видимо. Или он решил, что она не важна. Но «я тебя съем», ну, это маркер того, что Филипп Филиппович относится к ней как к ребенку маленькому, приблизительно 5-летнему. Он так и говорит. Так. Вот это замечательно. Уважаемая Марья Васильевна, ежик-то, между прочим, назад положите. Ежик – это инструмент, которым чистят унитаз. Это соседи в коммунальной квартире разговаривают. И делят вот этот несчастный ежик. Здесь есть даже маркер уважения, уважаемая Марья Васильевна. То есть человек, перевоспитывая, пытается при этом быть вежливым с этой Марьей Васильевной. И все-таки категоричность снижено, да, вот это коммуникативное давление все-таки снижено, если посмотреть на перевод, потому что там есть формула вежливости would you mind. Хотя и с точкой в конце. Ну и здесь тоже такой просто, он очень-очень такой очевидный пример, да. Да нету, сказал заведывающий, там так и написано у Зощенко. Ну что вы в самом деле, маленький что ли? Он на него как бы практически накричал восклицательный знак в конце. Переводчик не смог, он не выдержал, он поставил вопросительный знак. То есть он все-таки дает какую-то автономность, он дает возможность ответить. Потому что, смотрите, в первом примере никаких возможностей ответить у персонажа нет. Там восклицательный знак, все, это категоричное высказывание. А здесь все-таки вопрос, здесь расстояние побольше. Ну и мы, конечно, не могли пройти мимо лексики. Я скажу буквально 2 слова про лексику, которую мы заметили по пути. Дело в том, что эта импозитивность, она выражается не только на уровне коммуникативного хода диалогического, она еще выражается на уровне ремарок, например. Когда характеризует персонажа, например, воскликнул, или загремел, или наорал. Это слова, которые сами по себе обозначают импозитивные действия. А какое прекрасное слово, наконец-то, я первый раз увидела, когда люди подумали и перевели слово «хамство». Набоков говорил, что это слово перевести очень сложно. У него были большие проблемы с тем, чтобы объяснить студентам, что такое хамство. Мы нашли слово «хамство» в этих переводах. Смотрите. Вот. Это думает пес Шарик, еще когда он был псом, когда его заперли в ванной перед операцией, чтобы он ничего не ел. И он сидит и думает, хамство, подумал Шарик, там собак запирать и так далее. Здесь немножко другой характер аналитической работы нужен, потому что здесь нужно влезать в семантику слова, да? Но видно, что это основная система, видимо, которая здесь вычленяется, это нарушение как раз коммуникативных ролей, потому что бис – это вообще полное расчеловечивание обозначает, да? А рудность, ну, это нарушение вежливости. То есть это, видимо, хамство можно перевести любой лексемой, которая обозначает нарушение коммуникативных ролей, с которого я начинала. А вот есть еще такое вот слово «внушение». Их очень много оказалось. На человека и на животное можно действовать только внушением. Это кредо Филиппа Филипповича. Это его характеризует как... Вот есть правила жизни, их 10, это одно из них. Да? Это очень важно. Какая нагрузка у этого слова, как это характеризует персонажа. Как нам кажется, справились ли переводчики со своей задачей? Suggestion, persuasion, внушение –
Это очень серьезный импозитивный акт. Правда? Справились переводчики с задачей? Suggestion и persuasion. Suggestion подразумевает очень такое импликатурами общения, когда ты не говоришь прямо. Ты говоришь, но человек должен додумать, он должен догадаться, что ты имеешь в виду. Поэтому это совсем не внушение. Внушение, какой имидж, да, какая картинка у нас возникает, когда мы слышим внушение? Suggestion – это не внушение, это вот, а как вы думаете, да, это что-то такое. А persuasion подразумевает очень большой рациональный компонент. То есть даже если вы пытаетесь persuade, давя на эмоции, все равно здесь приводятся какие-то, если почитать словарные статьи, все, что я говорю, это основано на исследованиях словарных статей. Это не мои впечатления от этих слов. Persuasion содержит компонент рационального убеждения в любых определениях. Вот. Ну, в заключение я хочу сказать, что, во-первых, в таком неимпозитивном языке, в такой неимпозитивной культуре, как английская, как мы видели прямо на самых первых примерах, все-таки есть какие-то способы передать эту импозитивность. Например, не сказать please. Вот. Во-вторых, мы узнаем, как носители английского языка, хорошенько подумав, все-таки переводят вот эту грубость, вот это коммуникативное давление на свой язык, чтобы тем было понятно, что происходит в произведении. Ну и, безусловно, те результаты, которые я вам сегодня продемонстрировала, мы будем в дальнейшем подкреплять когнитивным тестированием вот этих вот переведенных текстов с участием носителя английского языка. Так что наше исследование будет иметь продолжение. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, я была нашими примерами. Спасибо. Действительно, тема импозитивности настолько интересная и требует, конечно, дальнейшего исследования. Всегда вот я люблю конференции за это. Если какие-то вопросы, может быть, у вас есть какие-то наблюдения, извините, что я вас перебила. Если у вас какие-то есть наблюдения, вопросы, пожалуйста, задайте их мне. Может быть, вы знаете, что как переводится. Может быть, вы что-то заметили, что еще не заметили мы. Переварить надо. Хорошо. Спасибо за внимание. Огромное. Так. Действительно, коврик для мышки. А вы говорите листы. Так, друзья мои, мы продолжаем. Так, буквально секундочку. И сейчас я хочу пригласить, я сразу приношу извинения, если чью-то фамилию я скажу неверно. Поправьте, пожалуйста, ладно? Елена Александровна Морогова, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахстан. Елена Александровна, вы здесь? Так, и еще, да, ребят, мы сейчас смотрим на время и стараемся входить во временные рамки, ладно? Так, Елена не отозвалась. Тогда мы переходим обратно в Китай, у нас разница во времени. Пожалуйста, я приглашаю сейчас Чинь Юань, Маргариту Смолкину, Шаобо, Яо Линь, Ван Гуаня, Ван Юнчао, Джан Чи. Пожалуйста. И тема у нас Exploration of Project-Based Translation Teaching and Cultivation of Translation Ability. Please. Do you have presentation? Please turn your microphone on. Microphone. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you. Okay, thank you too. Okay.
May I see my slide? No. Have you received my slide? If you send to my email, I can help you, or you can share the screen. For my sending Yes. my slide. Maybe I just begin without the slide. Okay. Oh, sorry. Yes. Excuse me. Just a moment. Yes, Just that's a moment. Yes, that's it. Thank you so much. Yes. Okay. I'd like to very happy to join this conference, and very happy to see so many friends, and Marina and Miss Yue. And my paper, the topic of my paper is exploration of project-based translation, teaching and cultivation of translation ability. And I'm the college English teacher in USTL. And for the English majors, we have one key point or ability to improve, that is the translation ability. So I will focus 3 key aspects of my paper, that is PBL, TPM, and TA. And then let's come to the first one, is PBL. I think it's a very familiar term for our teaching. And now, as for the students' ability of application to improve the ability of application. So we focus more on the method of PBL. For the PBL, let's come to the next slide. And the core, we should say, the PBL is a teaching strategy that is based on creating an active learning environment. It involves guiding students to engage in real projects and project solving activities, and facilitating their comprehensive development in terms of knowledge, skills, and attitudes. And here I just emphasize just 5 major aspects. The first one is project-centered. The project-centered, that means PBL will revolve a center project where students learn by actively participating in the planning. For example, we will have form a translation group for a piece of work, for Chinese work, to introduce our university or our city or a culture of some culture, important culture in China. This is the project center. And then we have student-led. PBL emphasizes student agency and self-directed learning. Students take on a leadership role within the project, autonomously investigating, collaborating, and communicating as they identify problems. And the third one is interdisciplinary integration. And PBL encourages students to integrate and apply knowledge and skills from various disciplines. In projects, students need to incorporate knowledge from multiple subjects, fostering interdisciplinary thinking and comprehensive ability. And the fourth one is real-world problem solving. If we just to stay in the classroom, we can't just improve our ability to solve the real-world problem. So the PBL just emphasize use the disciplinary knowledge and skills to research and address authentic problems related to the project, and thereby developing critical thinking, innovation, and problem-solving abilities. And the last one is reflection and assignment. PBL emphasizes students' reflection on project process
and self-assessment. After completing the project, students reflect on their learning experiences and outcomes, reviewing challenges and achievements encountered during the project. And then let's come to the next part is the PBL diagram. For example, we will have 7 steps for us to follow about the TPM, that is translation management. We have a case. For translation task, and then we form the aspects. For example, the first one, we have to collect maybe the previous one. Yes, okay. And we have the information collection and project planning and translation. For all the diagram, after we following all this diagram, the students will know the real translation task, how to deal with the real translation task in the translation cooperation. We have just about a system in the which is used in translation cooperation. So we will just make a model in our classroom to have the TPM, that is translation project management. Okay, next slide. Okay, and then we come to what we do, just try to improve the translation ability of students. And maybe it can be divided into the following aspects of students' ability. Include the language proficiency. The translator need to have a good command and vocabulary, grammar, syntax, language rules in both the source and target languages. In the language comprehension, they need to accurately understand the meaning of original text, grasp logical relationships, and contextual elements, etc. And cultural awareness and adaptability refer to the translation work involves different culture backgrounds and values. Translators need to have cultural sensibility and cross-cultural communication skills. And number 4 is a broad knowledge base. For the translators, they have to have specific fields. Translators need to have relevant expertise in order to accurately understand, translate terminology and concepts with the field. And then they have to the quick decision making and problem solving skills. During the translation process, translators may face content that is difficult to understand or interpret. They need to have quick decision making and flexible problem solving skills to ensure translation quality. And and also the proficiency professional tools. We all know that with the development of technology, translation work increasingly relies on computer-based translation tools and knowledge. And the translators need to have the ability to use these tools, including translating memory software, terminology databases, machine translation, etc. And the last one is focus and patience. Translation always requires a high level focus and patience. Okay. Let's come to the next slide. A case in point, recently we just formed a group to translate the Jade of Anshan. Anshan is where our university located. So we just formed such a group, follow the translation management diagram to train the students and improve their ability. And let's look at the next slide. It's
our classroom. Our classroom just yes, our classroom is newly decorated. We decorate it as a group study form. We formed 5 groups for students to cooperate, for them to just to make a model just like they are working in a company. Above all, it's just my share of my paper. Thank you very much. That's all for my presentation. Thanks a lot. Вам плохо, наверное, слышно было, да? Have you got any questions to our speaker? Yes, loudly. Okay, so I don't remember the slide, which one, it was something about the process itself. But which slide? Who does the quality control? I just remember that, yeah, this one. Sorry. This one, quality control and editing and proofreading. Who does it? In this proceeding, the students or the teacher? If I The student and students. by the teacher. All day the diagram they do for mainly for the student. They will play different role in the translation project management. And they have a teacher. I'm just sorry if sorry, did I interrupt? I'm terribly sorry. Did I interrupt? I beg your pardon. Okay, so my question is, my second question is how the results of this project that the students make, are they actually used in real life? Or this is just the end of the story? They made the project, they completed it in class, and it's not used anywhere. The translation is never used again by anyone else. How practical is it? We just the project based also based in our course. In the course, one translation course, for example, I just teaching culture and translation, and the project just based on the course. And the students belong to one classroom. They have to finish this course, and one part is just finish one project, translation project. The project is just a task, basically, right? Yeah, it's an assignment. It's an assignment that they get. Yeah, this is belongs to one assignment. Also, the one assessment. We will based on their how they do what they do. They to give them the final score. It's not like they translate real documents for real institutions. The real institution. Well, they are not translate anything real. It's just an assignment. It's just a task. I see. It will be real. Maybe we'll get the material from one company or from our government. They have the need to translation some pieces of introduction of our city. We will find such a kind of materials. So it is real, not just the assignment. After the project, maybe they can be published, but maybe not. Some of them can be used in the in our society, in our daily life. Thank you, Yuan. And we wish you great success in exploration on project-based translation. Thank you very much. And next one, Maria Stepanova. Maria Stepanova, МГИМО.
Мария, вы здесь? Так. Ага, Марии нет. Так, тогда мы идем дальше. Валерий Приханян. Я тут, да. Замечательно, Валерий, я сейчас включу вашу презентацию. Все, на. Вы ее видите или нет? Я вижу, да. Ну замечательно. Пожалуйста. Dear colleagues, dear friends, I would like to tell you about culture-specific French borrowings in Canadian English and their role in terms of a translator's sociocultural competence. Well, first of all, it is important to mention that any language or language variety has its own distinctive features related to the historical and cultural development of the respective speech community. And, well, in fact, without a thorough understanding of the local culture and its reflection in the language, it is barely possible to learn it. Canadian English shares a number of features with British and American English, but also possesses its own distinctive characteristics related to the history of the country, the history of coexistence with French in a bilingual country, and this contributes to the widespread use of Gallicisms. Unlike a linguocultural context and its influence on the characteristic features of the language in the United States and the UK, the impact of the same factors on less common varieties of English, such as Canadian, is often overlooked, and that is what makes the present research particularly relevant. So the study aims to, can I ask you to go to the next slide? Yeah, thank you. So the study aims to analyze the use of different types of culture-specific French borrowings in Canadian English to determine their role within the culture-specific vocabulary of Canadian English, to define sociocultural competence and its key components, as well as the importance of knowing the features of the use of such borrowings in translation. Well, the general nature of borrowing has been studied for a long time. There are classic works on this topic, including those by Einar Haugen and Louis Darrois, a French linguist, a Belgian linguist. So the role of borrowings in Canadian English has attracted the attention of scholars working within the framework of variation theory and social linguistics, including Ruth McConnell and Marjorie Fee, and obviously the issues of competence-based approach in language teaching, in translator training, are also examined in many works. So there's a considerable debate as to the formal definition of sociocultural competence. It's the next slide. We have different traditions in this regard, because European scholars tend to describe sociocultural knowledge as part of general and not communicative competencies, which comprise knowledge of the world, intercultural awareness, and so on. But this competence is viewed somewhat differently by Russian scientists, and they regard sociocultural competence as an independent component of communicative competence. So it may be viewed as being composed of linguocultural component, including lexical units with national cultural semantics and the readiness to use them in intercultural communication, and also sociolinguistic component, including linguistic peculiarities of social strata, different generations, gender, social groups, and so on. Sociocultural competence concerns not only foreign language learning, but also may be considered a part of translators' own professional competences. There is also no clear classification or definition of translation competencies. However, to be able to adequately render all the information in the original text as intended by the author, the semantic equivalence of the source text in the translator's perception to that of native speakers is essential.
And for that purpose, the background knowledge of translators should be as close as possible to that of native speakers. As noted by Louis Deroy, within the language it is possible to find any borrowed linguistic units, including phonemes, stress, morphemes, syntactic constructions. However, the majority of loans are lexical, as they are the easiest to borrow. And that is why this research will focus on lexical borrowings and calques. So one important category of culture-specific Gallicism in Canadian English are lexical borrowings with zero assimilation. In this case, meaning that they preserve French spelling without any changes to better reflect the norms of English phonology. So among such examples are such loans as, for example, arpent. It is a premetric French measure of length and a measure of area, roughly corresponding to an acre. It is still used in Canada since the country has relatively recently adopted the metric system, and is bordering the United States, where it has not been introduced. So the next example is Hual. This word has historically referred to a social act of working class French Canadians, including coachman, because the word itself derives from cheval, horse, in French, but has survived to the present day and is gradually evolving into an element of self-identification for French Canadians, for French-speaking Canadians. Other examples include such words as cabane à sucre. Here it is a sugar shack, a small cabin where essentially maple syrup is boiled, is made. Sucre à la crème, which is Canadian heavy cream pastry, and also a bottle. Earth dikes, which were used in Nova Scotia or Acadia under its French name, and they are used to the present day to protect agricultural land from the tides, from the water. And there is also an image of a bottle, a picture, what it looks like. I suppose it's the next slide. It should be on the next slide. Yeah, here it is. So in Canada, loan translations or calques can be either culture-specific or replacing standard English expressions without being proper Canadianisms. And that is also the next slide. Yeah. So among the first ones, for example, such examples as double window, which derives from Canadian French double fenêtre, found mostly in Quebec. It is usually called storm window in North America. In the United States, it is a window installed on top of a regular window, usually for the winter or bad weather. Also, high country, deriving from Canadian French OP, the underdeveloped northern territories and the dense northern forests characteristic of this part of Canada, and also height of land, referring to the watershed between Hudson Bay and Lake Superior. But foreign meanings can also be borrowed. Such cases can be referred to as semantic borrowings. Semantic calque is extremely common in Canada and may be considered one of the most important factors influencing the national features of semantics in Canadian English. Marjorie Feed, for example, distinguished two categories of semantic calques in Canadian English: those that are more frequently used in Canadian English under the influence of French than in other varieties of English, where they could be perceived as more formal or archaic, and those that acquire French meaning not found in dictionaries. So among the first ones, the ones more frequently used in Canadian English under the influence of French are such examples as ameliorate instead of improve, collectivity in the sense of community, a group of people, and also fat, which can be either
a noun or a verb, meaning celebration or to celebrate. And as for those that acquire French meaning not found in dictionaries, well, to fully understand the extent of French influence in this regard, statistics are provided for the use of the following words with borrowed French meanings in the Canadian media of different outreach, including such media as the Montreal Gazette, the Globe and Mail, the Ottawa Citizen, National Post. So, for example, in English, primordial is used in two meanings, existing at or since the beginning of the world or the universe, and basic and connected with an early stage of development. In French and under its influence in Canadian English, this word can also mean essential. There is also an example on the next slide. Yeah. Also, to recuperate, yeah, here it is. Thank you. So according to for example, to the Cambridge Dictionary, the English word to recuperate has the meanings to recover from illness and to recover money spent or invested. However, in French, récupérer can mean to return or restore an object, and it can be used in Canadian English under this influence of French. Implantation, in English, this word is used as a medical term. However, in French and in Canadian English under its influence, it can also mean putting something into action, introducing of something. In this case, the program, for example, in our excerpt from the media. And according to the statistics provided, clearly sometimes semantic calc turns out to be so widespread that the borrowed meaning is used, in fact, more frequently than the proper English one. And it also poses a particular danger to translators, because an awareness of their possible use of a French meaning can lead to mistranslation. So, to conclude, in Canadian English, borrowings are involved in expressing the unique character of the country, different Canadian North American realia. Knowledge of the peculiarities of their use in Canadian English can be understood as a component of sociocultural competence. And like any culture-specific vocabulary, such borrowings are particularly difficult to translate. Adequacy of translation is ensured by semantic equivalence to the original as far as possible, and this requires the translator to fully understand the meaning in the source language. The best way to avoid potential difficulties is to familiarize translators in advance with the main features of the different varieties of their working language, including the main layers of culture-specific vocabulary. Taking this into account as part of translator training can greatly contribute to their professional life and help to ensure high-quality translation. Well, thank you for your attention. If you have any questions, I will be happy to answer. Thank you very much. It was very interesting. Maybe somebody has got any questions, please. I have a question, please, if they can hear me properly, right? Good. I'm curious about the word collectivity, because it was on the frequent word list, as far as I remember. And it's just out of curiosity, I wanted to know, well, do they replace the word community in set expressions like international community? Do they use collectivity here, or it didn't go that far? Not really. Not really. No, never. It never happens. They never use international collectivity instead of collectivity. No, set it's not expression. possible. But for example, local community, it can be. Well, it is perfectly normal to say local collectivity, for example, and there are such examples in the media. So it is an accepted meaning. Does it seem that they prefer? Does it seem that they prefer now the word in new contexts
they prefer now the word collectivity over community? I wouldn't say that they prefer it over community, but it occurs. So we can find both words in such contexts. Okay, thank you very much. Yeah, Thank you. thank you. Thank you for your question. Thanks. Maybe somebody has got any questions? There. Okay. Thank you, Valerie. Thank you. It was very Thank you. interesting. And we go on. We have got the second article of Chen Yuan, and some students Bin Sui Ziliao Zi Fan Yu Ba Zin Si Yan In. Will you present? No. Okay. Next one. Демьянова Полина. Ага, Полиночка, я сейчас вам все включу. Буквально секундочку, мне нужно. Черт. Почему-то она не хочет у нас отключаться. Демонстрацию установить. Escape надо сделать просто на все. Сейчас выйдем это все, да. Так, все. Нет, у нас там еще одна есть. Угу. Так, сейчас, Полинка, я вам сейчас все сделаю. Пять. Да, пожалуйста. I would also like to present in English, if you don't mind. Good afternoon, dear colleagues. My name is Polina Demyanova. I'm a second-year postgraduate student here at the Institute of Foreign Languages. And the topic of my thesis is related to the national variant of Spanish spoken in Ecuador. So here in my presentation, I would like to share with you some cultural and also some linguistic aspects of this national variant of Spanish that would be difficult to translate and should be taken into consideration when working with this particular national variant. So obviously translation is a multifaceted challenge for us all, right? We have to take into consideration not only the words themselves, but also the meaning, the context that they're used in. And I'm not going to go into too much detail talking about sociocultural competence because the previous speaker already highlighted that. But what I will say is that the term itself can refer to and refers to the ability to operate a system of sociocultural knowledge and skills in the implementation of communication in a dialogue of cultures, right? And obviously, Ecuadorian Spanish, just as any other language and national variant of language, demands a nuanced approach. Now, Spanish, as we know it, is a very largely varied language. Nowadays, there are, if I'm not mistaken, 20 Spanish-speaking countries, and not all of them recognize Spanish as its official language, but still, many people speak it all over the world, and thus there exist many national variants of the language. Now, Ecuador, it's a pretty small country in Latin America, and right now it has only about 17 million people living in there, but still it has a large variety of cultural diversity because nowadays there are about 14 nationalities present there, and you can see the names of these nationalities here on the slide, and each of them has had an impact on the language and the culture, obviously. Specifically, Quechua, or Quechua, it's right there in the third line. It's a nationality that is the most widespread, I would say. There are about 700,000 Quechua natives living in Ecuador, and this language and this culture among the indigenous cultures and languages has arguably had some of the biggest impact on the Spanish of Ecuador. So here is a little map. Ecuador can be divided into 3 distinct dialectal zones. This green one, it's called Provincias Amazónicas, and unfortunately,
It's the least studied one because geographically it's quite difficult to get there. It's quite a reserved community. However, the two other zones are studied a little bit better. So the one in the middle, it's called La Sierra. It includes the capital, Quito, right up north. And the yellow one is called La Costa. Now, all of these zones share some similarities, of course, but there are also some differences among them. And I will try to comment on that a little bit later. So, as it has already been mentioned, translation is not simply a process of finding equivalents, but also the process of trying to convey the original meaning, and thus discursive sociocultural competence is a vital skill set for all translators. Now, things that should be considered are some colloquial expressions and slang, cultural references, social hierarchies and formality, including gender norms. All of that plays a big role. And right now, as I promised, I would like to share some words and phrases that could possibly be challenging to translate. So the first phrase, Alea se han de venir, it expresses happiness when reuniting with someone or returning to some place that you missed. And it is used mainly in La Sierra, so in this middle part of the country. Now, the next one is really interesting because it encompasses 3 languages together. So, que shunsho es semen. The last word obviously comes from English. It refers to just a person, right? A guy, a man. Shushno is a word taken from Quechua, which, if I'm not mistaken, means a mistake, somebody that has been mistaken somehow. And so the whole phrase altogether means it refers to somebody who's wrong about something that they believe. Now, the next one is está cayendo un chincho de agua. Again, the word chincho comes from Quechua, and it refers to heavy rain, used in the coastal area mainly. Guacharo and bien papeado, also interesting words and phrases that, when you encounter them in a Ecuadorian text, could be difficult to translate. Now, speaking about cultural references, one thing to point out is the costeño versus serrano identity. Now, historically, the coastal area is a blend of indigenous and African cultures mixed with the Spanish influence, versus the Sierran part of the country that has mainly nurtured the indigenous people. So, because of this, there have been some tensions, as professionals say, in the process of economic development and education, and also political representation. Now, gender norms. As we know, Spanish is a gendered language. There exist both the feminine and the masculine versions of words, usually. And there are some communities that find it offensive. So nowadays, people try to propagate the use of some gender-neutral terms like ella instead of he or she, él or ella, and also usage of the letter e at the end of gendered adjectives, and feminization of job titles. Mañana culture is also a thing that should be taken into account. Mañana means tomorrow in Spanish, and in Ecuador, when you say, I will do something tomorrow, it doesn't necessarily mean that it will get done tomorrow. It just means that the person will take it into account and maybe try to complete it sometime in the future, but not necessarily tomorrow. And that doesn't mean that the people who live there are lazy or procrastinators, but it's a cultural significant part that they have. And the last one is convivencia and familismo. The first word means like living together, coexistence, and familismo refers to the family. Now, these terms are both quite similar in their meaning, and they refer to the fact that in Ecuador, traditionally, local communities are very close-knit, families are close-knit. So
there exists a lot of emphasis on familial relations, on friendships. This is all valued very highly, and the success of your local community is often more important than your own success. So you, as a person living in Ecuador, should contribute not only to your own development, but also to the development of your people. And finally, the local cuisine, obviously. Now, Ecuador, again, as I said, it's a country in Latin America, and it shares borders with other Latin American countries. And thus, through these shared borders, we see shared traditions in cuisine. You may find some of these recipes in other Latin American countries like Peru, for example. However, the way they are prepared in Ecuador is a little bit different. So when finding references to these specific dishes and other dishes, I just mentioned a couple there, some of the most popular ones. When you find references to this in the texts that you're translating, you should really probably try to explain to the reader what it really means so that the reader can fully understand the intended message that the author was trying to convey. And finally, to conclude, it's pretty obvious, right? But still, it has to be mentioned that there should be a nuanced approach when dealing with any kind of text, and we should not only look at the words themselves, but also the meaning. Specifically, in the context of this presentation, I wanted to stress the importance of sociocultural competence in dealing with Ecuadorian texts, because nowadays it's a culture that's not as widely known as it should be, and as translators, we should bring awareness to that. That's all from me. Thank you so much for your attention. Thank you. Thanks a lot. And in some words, yes, the peculiarities of the Ecuador Spanish in comparison with Spanish. I don't know Spanish, but it would be very interesting. The differences. Ecuadorian Spanish. The differences, there are many differences. There are differences on the lexical level because of the Quechua influence and the influence of other indigenous languages. There are differences on the phonetic level. So the Spanish spoken in Ecuador will be different from the traditional Spanish that is taught here to us as foreigners, for example. And intonation as well, they pronounce words a little bit differently. They put emphasis on different words than we would commonly be used to. So yes, all of this exists, definitely. Can people who live in Madrid understand Ecuadorian Spanish? I think so, yes, but there would probably be some difficulties when, for example, you see words like this, like guacharo. Somebody from Madrid might not know what it means. It's a very specific local thing, yes. So they will be able to understand each other, but maybe not fully. There will be some explanation needed, I think. Thank you. Okay. Sorry. Thank you for your expansion of the presentation. How this are these languages or this some differences developed when they were adopted it to their language from the Spanish language, or how they developed it? So originally, the Spanish came to Ecuador in, I think, the 15th century. The colonizers, they brought their Spanish with them, and their main goal was to convert the local population to Christianity, to their religion, right? And they tried to do that through teaching them Spanish. But as it turned out, the local community was very strong, and they still had a lot of influence on the population, right? The local languages, they still persisted, even though this colonization was happening. So what ended up happening was Spanish influenced the local community, but also the local community influenced Spanish, and it became kind of a mix of cultures. Yes. Thank you. Thank you for your question.
It's just because I've been studying the word happiness lexically, and you know, the happiness when reuniting with someone. Yes. Please explain what's written there. Is it an expression that somebody? What does it say? Because I can't read Spanish. Yeah. So what is it? Ele, it's like an exclamation. It doesn't really have a direct translation. It's like, wow, I'm finally, and venir means to come back, to return. So it's like, wow, finally I have returned. I'm here. You know, it's Oh, so it's a phrase, it's a conventional phrase, expression that they use when they see someone again. Yes, yes. Okay. Yes. Because I'm looking for one word that means happiness when we're saying. No, it's not. It's yes, there is no word happiness in this phrase, but altogether it represents somebody's happiness when they reunite with someone or a place that they missed a lot. Not the formula. Yeah. Right? Yeah. Thank you. Thanks. Thank you so much. Makes sense. Next. Julia will be the last one. And next, Орехова Юлия and Christina Fifilova. Just a moment. Good afternoon, dear participants, dear colleagues. My name is Christina Fepilova. I'm the second year student in the Institute of Foreign Languages. And first of all, I want to thank you all for being here today and for letting me be a part of the scientific community. So let's start. The research that I'm going to present to you today is called The Impact of Lexical Interference on the Process of Studying the English Language, made in assistance with Yulia Olegovna Orehova. Here you can see the plan of the research. And now we may pass on to the introduction. In the age of globalization and intercultural relations, it is inevitable that an increasing number of individuals are acquiring the proficiency in the English language. And in the English language, the phenomenon is commonly referred to as language interference, or also known as linguistic interference or language transfer. Students often face the challenges posed to the language interference, and this may add complexity at mastering the nuances of business or scientific discourse in the foreign language environment, in the foreign language context. Understanding and predicting the occurrence of language interference, especially with respect to the choice of words and expressions, is paramount, and it elucidates the origins of errors. Here you can see the object and subject. The aim of the research is to examine the term of language and lexical interference, and to give some recommendations how to overcome the problems that occur during the English language study. Language interference is the interaction of language systems in the conditions of bilingualism, which develops either when contexts are in languages or when an individual learns a foreign language expressed in innovation from the norm and system of the second language under the influence of the native. The appearance of errors in speech may be caused by the interference of the native language, which correlates with the stage of uncoordinated bilingualism. That is such a state of the speaker linguistic competence when two codes or two systems of norms, the native language and the foreign language, are not completely differentiated.
The classical linguistic literature have various types of interference: phonetic, semantic, lexical, grammar, spelling, stylistic, linguistic, regional studies, and social culture. So the article is devoted to the lexical interference as the consequence of studying the English language as a Russian student. Lexical interference. Well, interference can be observed across all levels of a language, but it is most prominent at the lexical level. That is because in inherent nature, the lexical level of a language is less structured. So lexical interference refers to the borrowing of lexical units from a foreign language in a bilingual or multilingual environment. The emerging requirements posed to communication are generated by culture and linguistic contexts and can be met by creating new lexical units, introducing new meanings, and borrowing words. The first two solutions can be described as semantic borrowing processes, as they involve creating new words or expanding the meaning of existing words by borrowing content from a foreign language. Foreign lexical units. On the other hand, the third solution is requires the recipient language to borrow both content and expression from foreign words. Look at the following examples. Those are the examples of false friends of the translator. They are also referred to the language interference, and false friends of the translator. These deceptive words or brief phrases can add complexity to the process of learning a language. False friends are pairs of words in two different languages that may sound different but have basically different meaning. As for example, the most popular mistakes that Russian students make, accurate, they translate as аккуратный, but the correct translation will be точный, and that's. The greatest difficulties and errors in teaching foreign languages are associated with the linguistic phenomena that differ from the similar phenomena to the mother tongue. Therefore, it is worth paying closer attention to the phrases that can cause confusion. The lexical interference is more popular in exercises that are devoted to the translation. For example, when a student sees the phrase "часовой пояс," he tends to translate it as time belt, where the belt in Russian is пояс, but the correct and the colloquial metaphor should be memorized as time zone. And another example, when the student sees complexion, he also tends to translate it as complexe, because it sounds similar to Russian word, but the correct translation is цветлица. So wait a second. Hence, the students have both problems with lexical transfer when the translation from the English language to Russian language is influenced by the native one, and the opposite when from Russian to English. Students are certain that the words have only a single meaning. Overemphasizing the importance of eliminating linguistic interference in students' speech might in turn lead to language anxiety, which will definitely
which will definitely make some difficulties in the study process. Language anxiety encompasses the feelings of worry and negative fear-related emotions associated with learning or using a language that is not an individual's mother tongue. To avoid the language anxiety, teachers should emphasize on culture and language background of the students, and they may create some useful tasks and exercises that will be more useful for students, and it may help to avoid the language anxiety. So the survey underlying this study was based on two principles: the principle of voluntariness and the principle of anonymity. The survey was conducted in November 2023 online on the basis of the Google Forms electronic service. And it should be mentioned that none of its questions were aimed at collecting the personal data of the respondents. So the survey participants were asked to answer 23 closed questions and 16 open questions, including one with a detailed answer. 49% of respondents answered an open question, inviting to leave a comment in a free form. The rest did not give an answer. 100% of all participants answered closed and other open questions with short answers. The survey is divided into three main parts. The first part is devoted to some tricky questions that aimed to checking out whether the students are aware of their translation, of their correct translation. For example, you can see the questions: how to translate "Сделай комплимент" or Papa Rimsky, sorry. And of course, the majority of the respondents answered in a correct way, but still there are some students who did not answer it. And the word complexion that I was talking about earlier, and as we can see, only a few participants could answer the correct translation, like цвет кожи, and the other ones couldn't answer it appropriately. So the second part of the survey is devoted to the questions about language experience of the participants. They answered questions like, what is your level of proficiency and how long have you been learning the English language? And have you ever experienced the lexical interference during the educational process? So the majority admitted that they have the pre and intermediate level of proficiency, and they have been learning the English language for 10 years. Here you can see how the participants could answer the questions that are connected to lexical interference, and it's hard to say when they whether they really experienced it, because the majority, because as we can see, the majority answered that yes, sometimes they experience this, but some of them, the other ones, they never experienced it. And in the third part, participants could share the experience of switching the languages. Most of them admitted that after a long practice, it is hard to switch the language. But we also may see that after deeper immersion into the environment of the target language, it may, of course, it may improve language skills, but at the same time, it becomes harder to switch even into the native one.
And the essential requirement for enhancing students' active vocabulary, as well as preventing and correcting interference, is the realization of of the exercises based on the analysis of students' mistakes in oral and written tests at different learning stages. In the slide, you can see, you can observe some of the recommendations that are devoted to enhancing the vocabulary of the students' active practice, writing short stories using vocabulary words, creating vocabulary strips, playing vocabulary board games. And of course, it should be mentioned that when it comes to lexical interference mistakes, it is not solely to blame. In conclusion, lexical interference is not rooted in the peculiarities of language constructions, but also influenced by culture and language backgrounds of students. During the studying process, it is imperative to take into account their individual background and tasks and create tasks accordingly. Thank you for your attention. I'd be glad to answer your questions if you have any. Я перейду на русский. Кристиночка, вы на втором курсе, да? Да. Вот мне такой вопрос. У вас когда началось переключение языков с русского на английский? У вас же много занятий идет на языке? Да. Признаться честно, самое сложное... Я испытывала в своей жизни... У меня было в жизни такое, что приходилось быстро переключаться с одного языка на другой, но в формате занятий это происходило вполне себе адекватно, потому что это уже привычный процесс. В течение всего моего пути обучения английского языка учителя постоянно обращают внимание на такие как бы каверзные слова, и, соответственно, они запоминаются. Но процесс переключения языков был самым тяжелым, наверное, болезненным, когда я общалась много с иностранкой на английском языке. И действительно у нас было, что я сначала на английском языке было сложно перестроиться именно с русского на английский, потом спустя время становилось проще сделать конструкции какие-то на английском языке, а затем спустя часа 3-4 разговора, долгий разговор был, я поймала на себе мысль, что мне сложно снова строиться на русском, потому что я уже первым делом хочу сказать что-то на английском. Мне прямо сейчас хочется сказать, а теперь по-английски то же самое. Будем. Any questions? Не будем ребенком мучить, да? Видимо, маленькая. Так, идем дальше. Next one. Yes. Попробую сказать правильно. Окупам Микаэль, тесфути кле. Я правильно сказала? Is it right? Yes. Thanks to it. Just a moment. Okay. No. I will find this one. I remember. Great. Please sit down. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. It is my honor to be here just today to present my little article. And it is, the previous presentation was totally about language, but mine is a little bit different. It's about just pedagogy, how to facilitate learning. Okay, so I will concentrate, my article is concentrated on the policy itself. So reality on learner-centered interactive pedagogy, which we usually use abbreviated it as LCIP.
Okay, relevance. To reveal the implementation problems of learner-centered interactive pedagogy using information communication technology, ICT, to give feedback to education policymakers and stakeholders so as to look for friendly solutions for effective implementation of ICT in education, and to lay a base for further research on the use of ICT in education. Objective is to explore the availability and user ability of ICT in 3 secondary schools in Asmara, Eritrea. The task is to conduct a review of related literature related to the topic, to explore the characteristics of the learner-centered interactive pedagogy in relation to ICTs and experience of other developing countries, to identify the factors affecting the implementation of ICT policies in education, and to describe some alternative solutions for implementation of ICTs in education. But allow me first to introduce or to give you, because it is helpful to understand Eritrea, the country background. Eritrea is a newly independent country located in the Horn of Africa, which is bordered by Ethiopia to the south, and to the north and west bordered by Sudan, and to the southeast Djibouti, and to the east it is Red Sea. It has gained its independence in the 1991 following the 30 years of bloody and protracted armed struggle with Ethiopia. The total land area is about 24,320 square kilometers, and it has 9 ethno-linguistic groups. Population is approximately 6 million, and the religion is Christianity and Islam are the 2 major religions. They are about 50-50%. Okay, so let's now introduce go into introduction. Education in Eritrea is free of charge at all levels, including tertiary education. Nevertheless, the quality and distribution of education is challenging. To grab this problem, Eritrea adopted learner-centered interactive pedagogy, or LCIP, in 2002. Major intervention to facilitate this policy was the introduction or the adoption of, was the use of ICTs in the teaching process. However, there are gaps between policy ideals and intervention realities. This is the motivation to take the study. Its implementation has been impeded by the shortages in infrastructure and professional capacities to use ICTs. Methodology. The study was based on the scientific studies carried out on the field of LCIP and ICT in education by Manish K. 2006 about the LCIP, and Rashish Wari 2018 about the ICTs in education, and Casey Kamba and Kachoka 2006 is about the implementation problems. So data was collected using questionnaires and in-depth interviews. A sample of 168 participants were selected out of 1,500 target population of students, 120, teachers 45, and 3 administrative staff of the schools. Multi-sampling strategy was used to gain a broader and richer understanding about the subject under investigation, and the statistical computation was used to analyze the field works. Okay, this shows the findings. Students' responses. The students were just given a question on whether the ICTs are available in their schools or not. So the cumulative percentage on this, on table 1, depicts that 56.7% not available, and while only for 3.3 are available.
So this indicates, just from the beginning, indicates that the availability and accessibility of ICT resources are not sufficient enough to support the learner center. By this time, yes, I didn't introduce what is the learner center in detail. Yes, I understood that we are familiar now with it. Okay, it is just SCIP is given more chances for the reflection of the student. Okay, and ICT is using ICT to facilitate learning or to create more rooms for the students to make it easy for participation. And the next slide is, sorry for it is, I think that is, you can see it, I think. And this is showing the areas where students can use the ICTs, the activities, learning activities. For example, here use computer to complete coursework, projects, report, own learning using computer and the internet, use computer to watch educational games, apply what has been learned to the real world, ICT improving my organizational skills, ICT improved my interest in the learning academic, use the internet to look for information, use the internet to collaborate with others, and use internet, acquire prerequisite skills for workplace preparedness. So this is what I follow to measure if their attitude or their use in their activities, in their learning activities. Okay, but as you can see from the table, the response is it is just somehow mixed. Okay, it is more or less negative, except for they use computers for own learning. Okay, that is the only difference. But for the others, they don't use it. Okay, let me explain it. This slide shows the analysis of table 2. Students' response on user ability of ICT. The cumulative response of students shown 12.59, strongly agree, 18.24 agree, and 6.77 do not know. They didn't give the answer. 48.26 disagree, and 14.17 strongly disagree. The aggregated percentage of the strongly disagree, and do not know, it constitutes how 69.22%. Okay, and the positive response towards own learning using computers and the internet is 58%. This is at the individual level. The students' user ability of ICT is more affected by the low availability and accessibility of ICT properties in their schools. Okay, just their attitude, it is not, they do not have attitude, but it is due to low availability. And this is the same for the same question for the teachers. They were given 5 activities. Use computer to prepare, like the students, to prepare courseworks and projects and reports. In this case, it is more of positive, their response. Use ICT devices to teach my lesson. This is the worst. They don't teach, or they are not motivated enough to, even they don't have motivation. What is the reason? We will see. But at all, they are only 4% to 22.2%. Okay. Use the computer to assess students' work. This is also another negative answer. Use internet computer to look for information. This is okay, good. Use ICT to improve my organizational skills. Okay, let's see the discussions, their expansions. The cumulative response shows 14.264 strongly agree, 31.11 agree, 0 do not know, 33.35 disagree, and 20.9 strongly disagree. So let's now add this 33
to the 20, it will be 54%. They are not. They are the answer to the negative one. The aggregated percentage of the disagree and strongly disagree is 54.25, and this shows the teachers' user ability of ICT resources is very low. On individual item, the table shows more positive responses towards use of computer to practice, to prepare coursework projects, 51%, use internet computer to look for information, 62.2, and use ICT to improve their organizational skills is 66.6. So this is relatively, it's okay. The negative response on this, on use of ICT devices to teach a lesson is 73. This is which indicates it's very low. And use the computer to assess students' work it is the worst, 77.8%. This could be interpreted that the teachers use computers for office works, but not for teaching. Summarized qualitative description of the independent interview from the three administrative staff. According to their response, the schools have computer laboratories. Nevertheless, yes, they have. But what happened? Not enough. They are not enough. Majority of the computers are old and out of function. Factors affecting implementation of LCIP using ICTs are shortages of electricity, new computers, qualified manpower, software and maintenance, and poor infrastructure. There are also another problem. Teachers' reluctance to use ICTs and try to excuse or try to justify their stance to bulkiness of the curriculum, content, and high class size. You know, the class size is almost 60. In China, 100. This, yes. Moreover, 100. Yeah, moreover, the awareness of parents towards LCIP is also low. The society just is criticizing the system of this LCIP. What the teachers are teaching our children? Just it is they consider or they interpret it like they are escaping just from work, giving more job to the students and then get relief. But the policy is not like that. The policy itself it is important, but how to implement it, it's the difficulties. What is the recommendation from this summarized quantitative description is a high-tech computers should be purchased and teachers should be qualified enough to use this ICTs. The schools should look for power generating alternative because the chronic problem is the availability of this consistent of in power and this electric supply. Sometimes you can see or you can face 4 days without electrics. And I'm talking, you have to take into consideration that I am talking about the capital city. So take it to the rural places. It will be the worst. Okay. And I know that even in the rural, since the policy of the government is providing or creating equal chances to all, even in the rural area, they have computers, but they are full of dust. Without power, you cannot function. So our concern is just to go to the policy. Discussion. The study reveals that the availability of ICT resources in the schools is still demanding. Lack of resources can hinder the effective implementation of SIP as it requires interactive and engaging resources for students and teachers too. This would negatively affect the implementation of LCIP policies into practice. The study also highlights the overall responses of the students and teachers in using ICT resources to accomplish their learning and teaching activities is very low. Teachers use computers to accomplish office-related works only, and this would mean that their personal attitude towards the use of ICT is positive. Conclusion. To conclude with,
adoption of education policy on the use of ICT for education to facilitate LCIP in developing countries is more of ambitious than practical. Its implementation is simply affected by lack of consistency in power supply, lack of trained personnel, poor infrastructure, large class size, etc. Thus, for proper and thorough integration of ICT in the teaching learning process, technological tools and their accessories should be made available for use to yield the intended benefits of education. You know, somehow some countries, they adopt simply, okay, it is this ICT learning is just facilitate learning in Texas, America. Then as Africans, as developing countries, we borrow the system as it is. And then we buy with investing huge money, just we buy the technologies, but we don't know how to function it. We don't know, we don't think about it is sustainability. Sustainability is the problem. Okay, it is easy to get married, but you are not sure that you have to work enough about the to assure it is sustainability. Okay, so thank you for your time and very much for your attention. Okay, you are welcome. Got one question. Okay, you are welcome. Tell me please, how do you understand interactive pedagogy? It is interesting to me. Yeah, interactive pedagogy, it is having the way or giving more chances for the students just to bring their values, their prior knowledges, okay, their cultures, their understanding of the environment to reflect in the classroom. It is interesting, but interactive pedagogy was appeared in 1975. 1975, and we had no computers on the lessons that time. It means interactive pedagogy. It means, of course, interaction between students and their teacher. Yeah. And student to student, students to students. Yes. It's only then and the last. Okay. Computer. Yes. Yes. Interactive pedagogy. It's only one item. Yes. Yes. But okay, now let me make it clear. At this time, yes, we are making it easy, or we are adding some something good towards to facilitate this learning, to take learning more. Okay, to facilitate it more, to facilitate or to create more rooms to the students, to extend the learning to home, not only to have it in the classroom, but to extend, to make 12 hours of these 24 hours just as a class. Okay, to follow our students, for example, assessment using computers or internet to assess your students. Okay, this is another chance. So we are talking about only ICT, implementation of ICT to facilitate the LCIP. But no, I am not talking that LCIP is only done by the introduction of ICT. ICT is one aspect, but at this time, our attitude is more tuned to the use of these electronic devices. But you are right, we can create with what I have. I can make my classroom learner-centered interactive pedagogy with what I have in my class. It doesn't matter just whether you have sophisticated instruments or not. He will defend his English, I think. Case. Okay. May I ask a question, just a very small one? You go back to any of the data you presented in tables, like any table, you just switch it back. Like, yeah, well, for example, this one. What question did you ask here? Because it says strongly agreed. I don't know. What was the question? What did they agree with? With these activities. It's like, yes, I'm willing to do that, or I'm doing that. Yes, I use. Oh, I use the computer to facilitate this. Do you use your computer to just to make them specific? The question is, Yes, we assume this thing is
just it can produce something. Okay, these are the familiar activities of the teachers and the familiar activities of the students. Nothing else. So this term, because I'm not familiar with this term, user ability, I do not know what it is. So it means that they actually do that. Right? This user abilities, we just according to my understanding or the usage in this article is, it's not about to function the computer. It's not about to. Yes, it is not about to function. Yeah, but the applicability. Do you use it to do this and that? Do you use it to do this and that? Nothing else. Thank you. Thanks. Thank you. Next one. Sara Nadi Nihila Gilgis. Sara, are you here, darling? Sara isn't here. Okay. يعني برفروشة хода хасса. Межкультурная коммуникация как фактор образовательной деятельности. Фото, пожалуйста. Хода, а ваша презентация? А у вас нету презентации? Да, у меня есть. А как вы будете демонстрировать? Да, вот хотелось бы послать мне на почту. Моя хорошая, да? Так, сейчас мы сразу скачаем. Так, у нас осталось совсем мало человек на самом деле, да? Корпоратив, да? Корпоратив? Корпоратив, да. Ага, давайте мы корпоративку отправим сейчас сразу. Пишите Петрова. Там все сейчас. Что? 5 минут перерыв сейчас. В 5:55? Или просто перерыв? Просто перерыв. Давайте мы сделаем небольшой перерывчик, вот буквально 5 минут вы это немножко отдохнете. Ага, вот Петрова Марина. Вот. Ага. Все. Сейчас мы с тобой спокойненько закинем. Ой, а я как раз вот эту сейчас скину. На английском. Да ладно, пускай. Можешь говорить по-русски. Давай мы все сделаем вот и то, и то. Что на русском? Давай на русском. Так легче будет. Ты не ответишь на вопрос. Угу. Пока нету. Что, отменила? Нет, не нашла. Что не нашла? Презентацию не нашла? Да, но это мой файл, не знаю, в моем файле. А отсюда ты не можешь послать презентацию? Здесь? Ну, здесь есть интернет? Да, да, нет, можно это использовать. WhatsApp нужен? А как хочешь. Можешь? Нет, лучше был. Давай Telegram. Я сейчас пошлю себе с Telegram. Сейчас все сделаем. Сейчас мне девочка. Отдохните пока чуть-чуть. Не загрузили? Не, они не загрузили у нас тут. Что? Это ваше?
Can be used. Не надо. Не обязательно. Сейчас. Ты послала мне? Я не нашла только. Нет, ты пошли мне. На почту вообще не получается наслать. Is this у меня есть Gmail? Outlook, мне Так. А WhatsApp можешь поставить? да. Вот пошли в WhatsApp. А я с WhatsApp пошлю сюда. Так, а я заодно спрошу, кто у нас есть, чтобы мы понимать, кто у нас. Лихуэй нет, да? А Маркишат здесь. Значит, Кишат здесь. Да, и Юля. Трое. Да, моя девочка, скидывай. О, да ты-то давно учишься, ты должна была знать. Так, сейчас посмотрим. Угу. Ну, давай. Теперь у меня зависло все. Все? Ничего, подожди. О, отлично, умница. Просто умничка. Временно. Давайте откроем, пока я скидываю. Скачиваем. Ну, они подтвердили мои. Все, отлично. Переключаем здесь. Да. Можно у вас вопрос? Пошел, да? Не знаю. Do you have questions? Do you have questions? Yes. Please. My name is Design Bannon. I wanted to know my topic is included in this section. I will find. Just a moment. Tell me, please, the title. Interpretation of the concept of church in Russia and Myanmar. Fine. Excuse me. Are you in our section? Yes? I don't know. In program, my section is 1, but I received the email to join this section. I don't know. That's why I want to confirm. You have got only one. You have got section 1. Yes? Yes, in program, yes. But you joined to the section 2. I can send you the link if you need. But I don't know, but
Моксен Халил, не знаю, преподаватель французского языка, and she sent me the link to participate. This section 1. I don't know. Okay, you should wait. We will hear. We will listen to you. Just wait, okay? Now we will listen to Hoda, please. Sorry, I will demonstrate. Excuse me, do you see the screen? Can you see the screen? Yes. Oh, great. Just great. Please. Hello, my name is Hoda. I'm studying in PhD, this, in faculty ILI. Yeah, means ILI-da, Institut Языков, или IFL, или ILI. IFL. Thank you. And it's interactional communication as a factor in educational activities. This article discusses the concept of intercultural communication. The problem of intercultural communication are considered, and the components of intercultural components are identified. The article emphasizes the role of multicultural education and a multicultural educational environment and provides a definition of the terms. Migration process involve people of different nationalities brought up in a different cultural tradition and speaking different languages. Participants in migration process try to understand representative of host cultures. The inclusion of cultures in dialogues and the achievement of mutual understanding becomes possible thanks to people's openness to intercultural communication. Their willingness to perceive the differences of ethnic groups not as disadvantages, but as a condition of diversity. Therefore, it is very important to respect the opinion of their people, as well as to find ways of communicative interaction based on tolerance. However, the new world community is faced with such social phenomena as inequality in starting opportunities, fundamental differences in culture and lifestyle of people. Of Western and Eastern countries, the extension of many tradition, customs, and well as style of behavior. Therefore, in the context of globalization, the recognition of another culture become an important issue. So the education system and knowledge of the world and one's place in the world, knowledge and knowledge of other persons are conceptualized. The idea of other ethnic groups and their cultures in and organic components of national identity. Based on this, intercultural communication seems to be an important system forming elements of modern civilization. Let's look at the phenomena in intercultural communication. The concept of intercultural communication comes from two concepts, culture and communication. It should be taken into account that any cultures in and integrity that differs from others by religious and national state boundaries or a complex of ethnic characteristics. When a representative of different cultures meet each of them acts in accordance with their own culture's norms. Knowing the opponent's native language is, of course, very important for cultural communication.
But the main reason for misunderstanding is not the difference is languages, but the difference is the national consciousness of the communicates. It is worth nothing that comparison of the images of another cultures occur either through the search of similar image of the culture or through the search of differences in the image of both cultures. The reality of the modern world can be represented by two trends. On the one hand, the process of globalization required settling of specific national and traditional characteristics and the development of global form of value orientations. And on the other hand, openness. National borders give every person the opportunity for multifaceted development. The conflict is aggravated by the fact that market and consumer relation, changing values, socio-economic equality of region, lack solidarity in the social spheres often does not provide a safe environment for people. In the works of educators much attention is paid to such concepts as a multicultural education and multicultural educational environment. While the term multicultural education has a slightly different interpretation in the work of different researchers, having identified in desired phenomenon, multicultural education is a process of students mastering different cultures of the country and the world's understanding the common features and peculiarities in their own and world cultures for the purpose of spiritual achievement, enrichment and development. Planetary awareness, the formation of interactive skill in the field of multiculturalism, both in Russian society and the world society, is obvious that multicultural education is an important and integral part of the multicultural environments. Moreover, the values of the environment, multiculturalism as a phenomenon should be understood in the sense of being cognitive interpretation of while multicultural education is as epistemological phenomenon. Thank you for attention. Спасибо за внимание. Спасибо. Okay. Thank you. Thank you for your. Actually, should I ask a question in English? It's English, yes. I was just curious when you were reading this. I was just curious how intercultural communication, how tutoring in language learning. Maybe you can cite an example, but yes, maybe not. I'm not sure. It's sort of a personal question. You see, it's not related really to. Yes. What languages do you major in? Major Russian язык, Russian language. Yes, but I'm is Iran. I live in Iran, and yes, and I'm Iranian, and but as a matter of fact, when you want to migration and want to go to the other permanently live in the other countries is very hard for you because it's a very difficult process. Language is the first step. It's personally, I think, is the first step. For example, I want to travel
to Russia. No, the first things I can think to that is language and learning language. And okay, I'm arrived to the university and A, B, V, G, D, I start. And what is the start of the way is very difficult because culture is different, behaviors are different, living is different, and everything is different. No, in university, in histories, in with some young people, with old people, all of them are different. It's, after a year, I lived here. It bit by bit, gradually, I can behave with the behaviors, and I can't achieve that. What I can do in the Russian, what I'm, I think 6 years in Iran, I studied Russian language. Yes, and literature and translating everything. And I translated Russian books, Pushkin, and the love songs, Pushkin's love songs. And but I'm 2 times I traveled to Russia, Moscow and St. Petersburg, and I thought that I now know about the Russian, about the people, about the cultures, about everything, because the amount of I don't know Pushkin, yes, for a few times I translated their poems, but I didn't know anything. But I think about a few of young people can't keep in touch with the other cultures, the other countries for a long time. But it's a majority of people they don't can for a long time. But when you want to travel for permanently and live there, you have to be very tolerant, and you're very strong, and you have to think about everything. Living in dormitory, can you keep in touch with masters, with students, with people, with everything, and especially for young people, for women, for girls. It's foreign countries. It's very hard living, and it's it's articles. I want to explain more in article, but it's first just abstract. Can steps and can people behave in keep in touch, teamwork they do, and can be find friends, good friends. In our university, each students is different countries, and you can see every countries in our university, and we can keep in touch. In a dormitory I living now, and I have 4 neighbors in the room, and they are in the Sudan, Nigeria, Sudan, is Kazakhstan. We can be friends, good friends, and keep in touch with each other. For the language is the first step. It's a one topics of can you be stand strong and go. My question was linguistic. What can you give an example of a word, for example, a Russian word? Yes. That you said, okay, I understand this word better now because I've been to Russia many times. Can you think of a word like this? Or you said, to translate it, Pushkin. Amazing. Yes. So maybe there is some piece, a bit from Pushkin, that you could say, okay, now I understand it better what he wrote about because I've been to Russia. Can you think of an example like that? Example of words? Yeah, a word or a phrase, or anything. A sentence, yes, or a piece from Pushkin.
Pushkin. It's not necessarily Pushkin. Yes, yes. No, now I forget everything when I want to tell him. No, yes, I can't example though. No, it's I'm not asking an example from Pushkin. It's just maybe a word. I understand something like I understand what Pascal means. Do you know Pascal? Это пословица, это рабочий не волк, в лес не убежит. Yes. No, when I was in Iran and in university I studied, I thought that means you don't have to be afraid of your work. Yes, because no, you have to be brave and in the middle of the night you go to the jungle and stand in the front of the wolf because wolf can oh yes, and something like this is yes. Example is I can about I now yes in this time I can't know, but many пословицы yes I can after that I can write about it. Yeah, I know my Russian say. Yes, especially in Russia in Pushkin's poems, especially in Pushkin's poems is catastrophic. Is my personal thing, because every word has Smith thinking deeply about it, and yes, you have to go searching about for 5, 6 or 6 languages. And then to hear that, achieve that, what Pushkin want to say about it. Pushkin, what's the Pushkin's meaning in these nice poems? Мой дядя, не знаю, очень хороший человек. Это stupid человек. Это vice versa. No, it's Pushkin's Smith. No, when Pushkin about France, about clothes, about everything Pushkin can explain, but Smith is different. I don't can explain what is that, but if I want to for again translate it, that my book, I can many changes in this for my experience in Russia. Yes. Because I was thinking about it. However, now, yes, now we are family, and what you are, and you are very courageous to interpret or to translate Pushkin's book. You want to go? No, you. Yes. When you were in Iran. But so now it is maybe you were translating them differently. Okay. Yes. But now when you get understood this Russian language, are you now willing to correct them? Yes, it's very interesting. I personally think it's very interesting process. No, when you want to translate it's a different language and very special poems in the country. No, it is the son of the Russian. But no, when I the first time when I wanted to start this book. I thought I didn't. I couldn't. But bit by bit, no, I traveled. I decided to travel to St. Petersburg to Tsarskoye Selo. No, when I went there and in Tsarskoye Selo, Pushkinsky Gorod. No, when I understood that what Pushkin want to say to me, Musa. When on talk about mother, talk about some friends, talk about the nature, talk about scenery of the St. Petersburg, of the I don't know, the няня по-английски.
Babysitting. Babysitter. Yes, he said about babysitter. No, is the musa. Mom, grandmama is the musa. Tatiana is the musa. No friends is the musa. No, in South Space. So the 2 times I traveled to South Space alone. No, just that the first time with the tour I went there, and for the next time, the second time, I in 4th years in MA in MBA. Yes, переводчик, translating русский язык I studied. And I asked the tour guides, and no, I want to sit here, and after 2 hours, 3 hours, I can come to hotel. And just sitting, and it's in the late in summer, I went there. It's very, very nice place and calm, and for a long time I sit there and just thinking about Pushkin's poems, poetries, and after that it very helped me. I think when you want to translating the foreign poems and foreign some books, text, everything, you have the first time you have to know what's the smith, what's the thing, what you have to put yourself in the poet's place, and you can see everything is как poems read it. Yeah, this Yes. is why the word experience Yes. in English is very important. Mhm. This is what they call experience. Experiences. Experience. Yes, experience. But I think the translation and переводчик is everyone when can't good translating some text is for if experience needed, no experience from and she or he doesn't know what the poems, what the writer want to say it for it. But everyone, when you want to decide to make a decision to be, translate something, you're graduated, you по-русски образовательный человек, no просто experience. Thank you for doing this great job. Thank you. Thank you, Thank darling. you. Thank you. And now, we will listen to Kumar Keshab about the influence of visual art technologies on the development of lexical skills. Just a moment, darling. I must find, not here. Can you explain it? PDF. They will not find, they will not see your presentation because it is in PDF. In PPT, right? In PPT format. PPT. Sure. Do you have in PPT? What can you send me? Check it. And I have some time. No, I have to change it to PPT. You don't you have? Okay. We can, we can't see it. Okay, you will just talk. No, it is in PDF. In PDF we can't see here. Итак, на русском языке влияние визуальных арт-технологий на развитие лексических навыков студентов вне языковых вузов.
Так, уважаемые преподаватели, уважаемые организаторы и дорогие участники. Меня зовут Кумар Кишар, я из Индии, я аспирант первого курса. Я закончил магистратуру из филологического факультета здесь в РУДН. И моя тема сегодня влияние визуальных арт-технологий на развитие лексических навыков студентов в языковых вузах. В статье мы рассматривали влияние визуальных арт-технологий на развитие лексических навыков студентов, особенно в неязыковых вузах, потому что мы анализировали, что студенты, которые изучали иностранный язык в языковых вузах, они отличали от таких студентов, которые изучали иностранный язык в неязыковых вузах. Мы анализировали различные подходы к использованию визуальных арт-технологий в обучении лексики, особенно на языке хинди, потому что я носитель хинди и английского языка, и также результаты исследований, посвященных эффективности данного подхода. Результаты исследования мы приходили к выводу, что визуальные арт-технологии обладают значительным потенциалом для повышения эффективности обучения лексики в неязыковых вузах. Целью данного исследования является изучение влияния визуальных арт-технологий на развитие лексических навыков студентов в языковых вузах и подготовить рекомендации для студентов, аспирантов и будущих преподавателей по использованию технологий визуального арт-технологий для развития лексических навыков у студентов языковых вузов. Методы исследования. В исследовании был использован смешанный метод, включающий в себя количественный и качественный анализ данных. Количественный анализ проводился на основе результатов теста, в котором измерялись лексические навыки студентов. Качественный анализ проводился на основе данных, полученных в ходе интервью со студентами. В исследовании приняли участие более 300 студентов неязыковых вузов города Москвы. Там участвовали студенты из ИСА, Институт стран Азии и Африки, это отделение МГУ, и из МГИМО. Там большинство студентов, российских студентов, которые они изучили хинди. Участники были разделены на две группы, экспериментальную и контрольную. Экспериментальная группа обучалась иностранному языку с использованием ВАД, а контрольная группа без использования ВАД. ВАД значит визуальные арт-технологии. После исследования мы получили результаты, что количественного анализа показали, что студенты экспериментальной группы показали более высокие результаты в тесте в лексические навыки, чем студенты контрольной группы. При этом разница между группами была статистически значимой. Результаты качественного анализа показали, что студенты экспериментальной группы положительно оценили использование визуальных арт-технологий в обучении иностранному языку. Они отметили, что визуальные арт-технологии делают занятия более интересными и увлекательными. Также помогают им лучше понять значение слов и выражений, а также способствуют развитию творческого мышления. И выводы. На основании полученных результатов мы сделали некоторые выводы. Так, использование визуальных арт-технологий в обучении иностранному языку является эффективным способом развития лексических навыков студентов. Визуальные арт-технологии позволяют сделать занятия более интересными и увлекательными, что повышает мотивацию студентов к изучению иностранного языка. И также эти технологии могут быть использованы для развития различных языковых навыков, включая лексические, конечно. И мы приготовили некоторые рекомендации. Визуальные арт-технологии следует использовать в сочетании с традиционными методами обучения.
Эти технологии также следует подбирать с учетом уровня подготовки студентов и целей обучения и следует использовать в соответствии с принципами дидактики и психологии. Вот, ваши вопросы. А скажите, пожалуйста, какие арт-технологии вы используете? Нет, я исследовал, что на секции арт-технологии вы можете подобрать картинки или маленькие видеоролики или мемы. Ну, как мы сделали эксперимент со студентами из ИСА МГУ, Институт стран Азии и Африки МГУ. Там люди изучают хинди. У них есть группа на ВК. Там они вот создают картинки с актерами, и там используют они фразы, фразеологизмы, также на хинди и на русском. Так, И из-за этого они сами создают картинки и одновременно изучают фразы, да, на иностранном языке? не только сами не делают. Ну, они это могут получить из какого-то сайта. Есть такие сайты, где мы тоже это, когда я это делал на магистратуре, мы тоже делали это, когнитивные карты, тоже один из популярных методов, это мы готовы. Я почему говорю, да, потому что если мы говорим, что мы аспирант, да, то если вы пойдете дальше и вы обучаете ребят запоминать лексические единицы с помощью визуальных средств, вы должны им подборку делать сами, не говорить вот там на сайте, нет, сделали мы. Это вот этот вариант, да, это ваша подборка, вы там что-то подделали, да, потому что у вас свое должно быть, не с сайта. Мы это сделаем, и потом мы разделаем через студентов. Я делал с студентами, которые изучают хинди, потому что хинди мой носитель языка, и я могу вот сравнить лексические знания. Из-за этого я вот выбрал студентов из МГИМО и МГУ, где я знал студентов, которые изучают хинди. Русскоязычные студенты, да? Да. Окей. Большинство. Я не очень понимаю вот, про арт-технологии. Чем в таком случае они отличаются от визуальных технологий? Мне казалось, что арт-технологии — это когда ты управляешь... Юля потом расскажет. Ага. Просто я не очень поняла слова. Я тоже не поняла. Мне кажется, что это просто визуальные технологии. Да, это визуальные технологии. Это когда ты творишь. Да. Когда Вот сам визуальное это то, что вы смотрите, и арт это когда вы сам создаваете. Вот Да. это правильно. Значит, неправильно было. Да. И у меня тогда вопрос. Вы сказали, что у вас где-то была контрольная группа, была экспериментальная группа. Да. В чем заключался эксперимент? Они что-то делали? Да. Мы создавали Google Forms. Простите, вот. Простите. Извините, я по-другому задала ваш вопрос просто, да? А в Google Forms там вопросы были? Да. А картинки кто делал? Нет, мы там спросили для вот других, для оба студентов, как люди из ИСА МГУ, они больше используют вот визуальные арт-технологии, и люди из МГУ, они не так используют картинки или вот видеоролики или такие технологии. Да. Можете еще раз мне объяснить, я хочу понять. То есть экспериментальная группа, они делали что, а контрольная группа, они не делали что? Они не использовали... Ну, они, видать, не занимались. Нет. Производством. Не занимались производством арт-объектов. Да. Да, и мы там получили, что студенты, вот экспериментальная группа, у них вот словарный запас там как меньше, чем другого группа. И, простите, больше, чем другого группа. И еще словарный запас, и еще они просто вот
Они были больше комфортнее, если это вот прямо перевод, и не если какой-то местный какой-то фраза или фразеологизма. Они это, они вот другая группа, это не было, ну как сказать, более комфортно для него, чтобы вот понимать. Это было трудно, чтобы они понимали. Да. Вот, да. Спасибо большое. Сейчас я открою презентацию. Так, загрузки. And presentation. Sinpan, are you here? Sinpan? Yes, I'm here. Okay, great. Can you see the presentation? Yes, I can see that. Yes. Okay, please. Good afternoon. Good afternoon, dear professor, teachers, and colleagues. The title of my presentation for today is Interpretation of the Concept of Church in Russia and Myanmar. And the relevance of this article is associated with the undoubted prospects of conceptual analysis and the need for further development of these areas of research. This study aims to unravel the intricate differences in how the concept of church is understood and structured in these two culturally rich countries. Tasks are to conduct an analysis and a comparison of research related to the topic, to characterize the historical dimensions of Russia and Myanmar, to explore religious significance of the concept of church in Russia and Myanmar, to examine the societal impact of the concept of church in Russia and Myanmar. The research design was explorative, descriptive, and contextual. In this study, concepts of church are explored with references to the following books and internet websites. Collected data are analyzed comparatively. Next slide, please. Historical contexts are explored, and as in the following. The historical roots of the Russian Orthodox Church trace back to the 10th century, when Christianity was adopted as the state religion and under Prince Vladimir. Throughout the Middle Ages, the Orthodox Church played an important role in shaping Russian national identity, linking the religious and political spheres. And however, the Soviet era saw a dramatic change as the communists sought to suppress a religious group. Post-Soviet Russia experienced a revival of the Orthodox Church, charting a complex historical trajectory and that deeply influences the modern understanding of the term church. In Myanmar, the historical context of the church is particularly diverse, reflecting the country's rich religious traditions. Buddhism was the dominant religion for centuries, but Christianity rose to prominence with the arrival of the European colonial powers. The historical interaction between Buddhism and Christianity contributed to a multifaceted understanding of the term church in Myanmar. Moreover, the country's post-colonial era marked by political changes and social dynamics further shaped the historical context in which the concept of church is situated.
Religious significance in Russia and Myanmar are as follows. The religious significance of the town church in Russia is deeply entrenched in orthodoxy, serving as a symbol of national identity and continuity. In Myanmar, the town encompasses both Buddhist pagodas and Christian places of worship, highlighting a unique cohabitation of religious traditions that contributes to the country's religious pluralism. The following are societal impacts that are examined in this research. In Russia, the Orthodox Church historically played a central role in shaping societal norms and political landscapes, and a role that saw a resurgence in the post-Soviet era. In Myanmar, the societal impact of the concept of church reflects the delicate balance between Buddhism and Christianity, influencing the interpersonal relationships and community dynamics and at times political interactions. Myanmar, and in conclusion, the historical trajectories of Russia and Myanmar characterized by periods of religious consolidation, suppression, and external influence lay the basis for the different interpretations of the concept of church. Understanding this historical context is important to unraveling the complexities and inherent in contemporary understanding of the town in culturally rich and diverse countries. And understanding the religious significance of the concept of church in Russia and Myanmar necessitates an exploration of the distinct theological framework, liturgical practice, and historical interactions that have molded the role of these religious institutions within each cultural context. Examining the societal impact of the concept of church in both Russia and Myanmar provides insight into how these religious institutions contribute to the construction of cultural identity, social norms, and political dynamics in society. The role of the church extends beyond the spiritual realm and permitting various aspects of public and private life and contributing to the intricate social tapestries of these diverse nations. Thank you for your attention. Thank you, Tallene. Do you have any questions about the concept of the church? Thank you. Thank you for your... And our last participant. Юля нам расскажет как раз, что такое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представиться и несколько слов о себе рассказать. Я художник-дизайнер, арт-педагог, член Союза дизайнеров России. И поэтому хотим сегодня представить вашему вниманию исследование на тему «Педагогические условия творческой самореализации будущих дизайнеров». Хочется начать статью с таких строк. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился преподаватель, он никогда не может считать свое образование завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно сформированной. Сегодня каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты совершенствования своего мастерства в процессе самореализации. Затронутая в статье проблема развития творческой самореализации будущих художников-дизайнеров в процессе обучения в высшем учебном заведении является особенно актуальной
в современной педагогике в связи с тем, что в российской педагогике недостаточно затронута проблема творческой самореализации будущих дизайнеров и художников. Это прежде всего связано с тем, что многие авторы, как правило, склонны в своих работах рассматривать лишь отдельные аспекты творческой самореализации личности, без учета таковой важности комплексного подхода к проблеме. В своей профессиональной деятельности каждый высококвалифицированный преподаватель должен развивать заложенный в студентах потенциал, тем самым давая возможность обучающимся проявить свою индивидуальность, фантазию, творчество, вселить в них индивидуальность, уверенность в собственных силах. Комплексность и многогранность построения процесса обучения в высшем учебном заведении студентов с их последующей самореализацией прежде всего заключается в том, чтобы не только направить людей творческого склада ума в нужное русло, но и привить им самостоятельность, дать некую свободу действий, потому что ни один творческий процесс невозможен без импровизации. Современная педагогика сегодня неразрывно связана с психологией. Именно поэтому построение процесса обучения студентов творческих профессий с учетом тонкой их психики, этих людей особенно необходим. При этом крайне важной является личность преподавателя, который, обладая всеми необходимыми знаниями относительно педагогического процесса, также непосредственно должен иметь, если не навыки психологической работы со студентами, то обладать отличной эмпатией, так как обучающиеся являются творческими людьми. В зависимости от содержания организуемой самостоятельной работы студентов с целью активизации их эффективной работы, преподаватель должен разрабатывать методические рекомендации по выполнению каждого вида работы и определять вариативные формы контроля, текущего, итогового. Из этого в итоге выстраивается некая план-схема предстоящей самостоятельной работы студентов. Учебная мотивация состоит из набора методов и процессов, направленных на то, чтобы побудить студента к обучению, заинтересовать, развить в нем познавательный интерес, так как для продуктивной деятельности в дальнейшем люди творческих профессий должны научиться порой преодолевать апатию, перепады настроения и все те особенности своей тонкой психики. Поэтому мотивация так важна для творческих людей, и ее развитие является, пожалуй, одним из важнейших навыков, который преподаватель высшего учебного заведения должен привить студентам. В процессе учебной мотивации преподавателю стоит избегать отрицательных видов мотивации и использовать поощрение как тип положительной мотивации, так как он имеет дело с творческими людьми, которые при неудачных обстоятельствах могут даже закрыться от мира. Так как основная цель личностно-ориентированной модели современного образования в первую очередь заключается в том, чтобы обеспечить всестороннее развитие личности обучающейся, то есть в свою очередь сделать его комплексным и гармоничным. Таким образом, за весь период работы со студентами мы очень много участвовали в различных мероприятиях, проводили мастер-классы, участвовали в выставках. Сами студенты очень многое сделали на учебных практиках творческих работ, и мы их выставляли на выставках, и это была для них действительно мотивация, когда они видели, как восхищаются их работами, и им хотелось еще больше творить, сделать что-то новое. Потом выставки, это очень важно, так как студенты смотрят, показывают свои работы и также смотрят на чужие, то есть питаются новыми идеями. Ну и вывод. Учебный процесс, значит, исходя из всего сказанного, перечисленного, учебный процесс должен быть разработан с учетом комплекса мероприятий для развития у студентов мотивации, самостоятельности, самое главное, и иметь нестандартный характер с учетом особенностей этих студентов. Доклад закончен. Спасибо за внимание.
Юлечка, а скажите, пожалуйста, какие мероприятия должны быть в течение всего года и сколько их должно быть, чтобы ребенок действительно взял и реализовался творчески? Я думаю, что их должно быть очень много. Творческие люди постоянно должны быть задействованы. Они должны всегда чувствовать, что они нужны, что их творчество приносит какую-то пользу. Люди нуждаются в этом творчестве. Помню, вот у нас часто бывают отчетные выставки, то есть отчет о проделанных работах. Студенты с удовольствием принимают участие не просто то, что они принесли просто работу, они с удовольствием принимают участие в оформлении выставки, как правильно, сочетание, даже сочетание по цвету. То есть, если взять, например, декоративные панно, мы очень работали, ну, сейчас скажу, каким творчеством вообще мы занимались, и, ну, и продолжаем заниматься. Валяние, мокрое валяние, холодный фарфор. Учимся сами изготавливать этот раствор, и из него мы делаем интересные вещи, аксессуары. Также работа с текстурной пастой очень интересная. Некоторые работы текстиль. Мы используем очень много для панно это текстильных материалов, то есть это уже затронута тема важная для нас сейчас тема, господи. Ужас. Кому? Я прослушала. Я преподавала в технологическом колледже. Сейчас я аспирант первого курса и немножко окунулась в науку для того, чтобы дальше как-то развиваться и продолжать свою работу. А скажите, пожалуйста, у вас был такой опыт, что как бы вы наблюдали или близко работы педагогов из других стран, любых, англоязычных, франкоязычных, я не знаю, ну просто вот зарубежные коллеги, у вас был такой опыт? Нет, нет, к сожалению, не было такого опыта. Я думаю, этот опыт впереди. Мне кажется, это очень интересно, потому что когда вы говорите, все, что вы сказали, я внимательно слушала, все, что вы говорите, вы сказали, что очень важно давать почувствовать детям, что они нужны, дать им мотивацию. И мне кажется, что культуры очень отличаются вот этим моментом в педагогике, как мотивируют детей, как им дают понять, что то, что они делают, это можно, какими способами. Кстати, это очень интересно, что разные, да? Да, вот это действительно интересно. Да, сравнить, потому что у меня ребенок учится в творческом вузе, она артистка. Я насмотрелась именно того, как преподают в разных странах. Мастер-классы можно смотреть, может, даже в YouTube можно посмотреть мастер-классы и сравнить, вот какими методами мы разговариваем с детьми, мотивируем, как интересно, и какими методами вот этот творческий вытаскивают из детей англоязычные. Вот я смотрела швейцарского флейтиста, например, как он это делает на мастер-классах, он работает не с детьми, вы же тоже не с детьми работаете, вы с взрослыми, да, работаете? У меня был опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мне кажется, что это было очень интересным компаративным исследованием. Действительно интересно. Здорово, да? Да, кстати, интересно, действительно, я вот здесь как раз в Институте иностранных языков, здесь действительно можно воплотить. Да. Осталось только походить по разным парам. У нас очень много именно носителей языка преподает.
они мотивируют студентов. Спасибо большое за вопрос. Спасибо огромное. Ух ты ж, это было водичка. Пока просто водичка. Who is here? I want to see who is here. Who is with us? Развил. Dear participants. Вот. А там вторая, можно мне еще? Да, пожалуйста. Does anyone have anything else to add? Or any question before we will finish our section? Can you add something? Уникальную возможность опять, во-первых, посвятить свой курс. Во-вторых, да, очень содержательные, содержательные доклады. Интересно. Спасибо. Вам большое спасибо. Огромное спасибо, действительно, да. И потому что каждый раз на конференции, каждый раз на секции мы узнаем что-то новое. Я даю вам 100%, что ваша тема будет звучать у нас на занятиях. Вот честное слово, да, потому что затронула, интересно. Я вам лично говорю, Светлана Владимировна, ваша тема очень интересна, да. Вот. Немножко по-другому можно посмотреть на межкультурную коммуникацию. Мы собираемся всегда вместе, чтобы вот поговорить, поспорить, отстоять свою точку зрения. Учитесь. Я хочу очень поблагодарить тех молодых ребят, студентов, да, которые пришли и не побоялись, между прочим, да, аспирантов, потому что им действительно в будущем не раз придется защищать тему из своего исследования. Может быть, посмотреть по другим ракурсам, как вы вот сейчас, Юля, представляешь, Юля, тебе подсказали, в каком ракурсе можно посмотреть. Ты можешь целый сделать параграф в своей диссертации. Это же удивительно здорово. Причем мастер-класс просто есть в YouTube, в доступе. У меня даже была мысль написать статью, какими словами объясняют музыканты технику. Ведь это же очень сложно объяснить, то, что словами не выражается, да? Супер. И у вас ведь тоже работы, которые, в общем-то, со словами не очень связаны. С образами, с цветами, да, какие жесты, да? Да. Вот, безумно интересно. Thanks. Finally, yes, I want to take this step to say thank you for the organizers and for everybody. This is, I think it is a very good experience for me, as it is a very rare opportunity in my career. So I really thank you, yes, for creating me or giving me this chance. Oh, you are welcome. Thank you. Thank you to everybody. В общем, спасибо вам за то, что вы были внимательны, за то, что все плотно сессия проходила. Было очень приятно, что дали такую возможность выступить. Все, спасибо. Всем огромное спасибо. I want to thank everyone for a productive conference. Thank you. And see you later. Next year. Next year. До свидания. Сербия.